and its spread, global spread, and what are the challenges we are facing, we suffered, and in future what will happen. Next slide, please. Okay. So, if you see the slide, we remember the COVID days, COVID-19. So it was very challenging, and we can say it was a threat for everyone, learning lesson for all professionals, including nursing. Then it was related to like many multiple things were going on. And then I would, taking these pictures, I was recollecting the memories with the COVID-19. So as a faculty, we have worked in the ICU, COVID ICU in Bharati Hospital along with my PG students. And it was a tough job for us. And personally, being a teacher, faculty, I have learned many things from the clinical, and mainly it was a lesson for everyone, COVID-19. Next slide, please. COVID has given many dark side, and then we can say it is a bright side. So I will not talk about the dark side of the COVID, but we have learned many things during the COVID. So like technology, then how to take care, sanitation, then many more things we have learned. Next slide. So there are few questions everyone should ask yourself. So question like, what we have learned from the COVID-19 and what we have learned, are we practicing till now? What are the challenges we are going to face in future? Have you prepared any type of, have you prepared, we all health professionals, for the any epidemic comes, pandemic comes? What about our knowledge and skills? And are we following some universal safety precaution? What we have learned, what we have practiced during the COVID, are we practicing it again? And it is a question now. Next slide. As we continue with the different epidemiological trend or infectious disease, emerging, re-emerging disease, morning we have seen by Reshma animals, there are so many emerging and re-emerging diseases. So it is interconnected. We have seen COVID, now there are so many multiple infections are coming day by day, and it becomes a challenge for nursing professionals. Next slide. So today we are going to explore very short, but I will not cover much of the portion because many of the points are covered by Reshma madam. So I will make my presentation concise and very short. So before we go for the emerging infection or re-emerging infection, its spread, and how we are going to manage it and what are the challenges. So we must know what is public health. Public health, as we know the definition given by World Health Organization, which talks about the physical health, mental health, social, psychological, spiritual, many aspects of the health. Public health has a core of it. Public health is not only the individual care, it's a care to the family, care to the society, care to the nation as a whole. So we need to think about the public health first. Second slide. Emerging infection, morning we have seen. Next slide. What are the global spread of infection disease? Global. The word itself says global. That means globally there is a spread of infection. Type of infection, there are multiple type of infection easily transmitting from one nation to another nation, one state to another station. So rapidly there is a spread of infection. So same again, like we have seen, like many diseases are in a short period there is a spread, depending on the type of microorganism, incubation period, mutation period. So easily transmit from one person to another person. Very simple example, now in this hall, I think around 200 participants are sitting, and like somebody is infected with a normal viral infection. We are not using any type of mask or protective things, but it can spread to the neighboring person. So that is a simple example of spreading the infection easily, rapidly, geographically, and very fast.
Emerging infectious disease. Morning only we have seen there are different type of emerging diseases. Next slide. Next slide, please. When we talk about the prevalence or incidence rate of infectious disease, I have taken only one slide globally. There are around 15 million people are having death out of 57 million of population just because of infectious disease. That is emerging infectious disease like HIV, viral infection, tuberculosis. So there are so multiple infection and many reasons are for that, or contributing factors are mainly the advancement in technology, travel, then change in the climate, change in the geographical area, agriculture factors, food industry. So there are multiple factors responsible for infectious diseases. Next slide. So these are the, next slide please. So there are multiple infectious diseases. To highlight few infectious diseases are like, we have seen the Zika virus, which is emerging in 2007 and now it was outbreak in 2015-16. Then severe acute respiratory SARS. Everyone might have known the SARS infection in the hospital and how it was spreading, which was challenging for everyone. Then next is the Ebola virus and COVID-19. I will not talk on much COVID-19. Next slide. Next slide please. If you see in Maharashtra recently, Pune city, okay, bird flu, which was very common and it was challenging for us whether it is going to have an epidemic or pandemic. So bird flu and this GBS syndrome was arising in the Pune, around the Pune, and it was a challenging for the healthcare sector in Pune itself. Next slide. So this is most important. We will go in very fast. What are the contributing factors for spread of infection? How it is spread? What are the factors affecting on the emerging infectious disease, re-emerging infectious diseases? So first is ecology, technology and industry, government attributes, microbial adaptation, travel, human demographic, awareness level, economic and social. So we'll see one by one very fast. Next slide. Ecology. What is the role of ecology or change in ecology which are contributing to the spread of infectious diseases? Ecology is nothing but wherever there is a change, urbanization, there is a innovation or advanced technology, there is a ecology system comes in which is contributing to the spread of infectious diseases. Next slide please. Technology and industry. As we know, we are advancing in the technology. We learn many things in the technology. But the second part of it, we are somewhere contributing to the infectious diseases. So industry and technology is also having very major role in the advancement of rapid spread of infectious diseases. Next is the government attributes. Very important. I should not say, like during COVID also, what was the role of different hospitals, private, central government and state government. So if you see the situation of primary health centers, sub-centers, RH, district hospital, there is no adequate supplies and equipment to manage the epidemic. There is no laboratory articles, laboratory material to diagnose the cases. There is no proper infrastructure for maintaining the primary sanitation, primary hygiene. So this is one of the factors contributing to the infection. Next, microbial adaptation. Already I said microorganisms spread rapidly, depend on the climate, depend on the area, depend on the type of microorganism, incubation period. Simple example, if we see like there are multiple cases in monsoon and winter. The people suffer more in respiratory infection in monsoon and summer because of climatic change or temperature. International travel and commerce. Very, very important point. We have witnessed this during the COVID. Like travel, it was all flights, buses, local transport, everything was stopped. And
there was a threat among the people. People wanted to meet their close one, near one, but there was so many restrictions. So why this international travel is affecting on the infectious disease? So like one person want to travel from another country, that means you are spreading infection from one country to another country as a whole. So this is also one of the major contributing factor for infection spread. Human demographic behavior, very, very important. Very simple example. I will not discuss the slides, you can read that. But simple example, during the, as a health professional, how many times we wash the hand in the clinical? How many times we have a proper hand washing technique? Very simple example. Are we following same thing what we followed during the COVID? No. The answer is no. This is simple example. So our behavior, our practice is most important. If we don't follow the universal safety precaution in the clinical area, there are multiple infection in the hospital acquired infection. If we don't follow, that means we are contributing somewhere for the spread of infection. Next slide please. Awareness level. So here just having the knowledge about disease, microorganism, mode of transmission, what precaution to be taken, what are the lifestyle modification. Having knowledge here is not enough. What about the practice? Whether we are practicing that knowledge for prevention of disease? I can say there are few studies, only 19 to 21% nurses practice the universal safety precaution in Maharashtra state. That is one of the study conducted by PhD student. So that is a scenario. So awareness is most important. Economic development and land use, already I discussed this. Next, social behavior and factor, again the practices which we are following, sanitation, hygiene practice, dietary practices. Poverty and inequality, like every human being in Maharashtra, at least in India, is not getting the similar type of treatment. Like if we go to the government hospital, we go to the private hospital, the way of we get the treatment, we get the healthcare services are totally different, and this is also contributing to the infection. Already we discussed climate and weather. Next, so factors contributing emergence. This topic already Reshma madam has taken. Just I will discuss only one slide, this slide. So whenever there is a mode of transmission or transmission of any disease, there are three factors important: agent, host and environment. Very good. So all are here in the hall. Don't sleep. Okay. So agent, who is agent? Who is agent? Microorganism. Simple example, pulmonary tuberculosis. Okay, microorganism. Who is host? Human being. Okay, human being. And environment contributing, lifestyle, lack of dietary factors, their resistance to the drugs, multiple things. So these are the environment, host and agent are factors. If it is interconnected, if one is absent, the person will not have any type of infection. So we will not go in detail, as already in morning session it was discussed. Next slide please. Further, next slide. Next slide please. Okay, next. This is very important and even this is not discussed by Suresh sir also and Reshma madam also. So I will highlight this and give importance to the challenges in different infectious diseases, maybe emerging or re-emerging diseases. The first one, there are 4 challenges important which are categorized under subtitles. So first is a rapid spread and global transmission. So rapid spread and global transmission talks about again ecosystem, environment, climate or change in the land or urbanization. When we say the globalization and travel, again we are talking about the migration from like Pune city to Kolhapur. We migrate from Maharashtra to Kerala, Rajasthan. Then we migrate from India to the UK, Ireland. Ultimately, this is globalization. So ask the question whether this globalization or traveling from one area to
another area spreading, are you responsible for spreading that infection? So globalization and travel and ecosystem is challenging. Many times government of India, even we don't have any control over the travel agency. We cannot say the people will not travel from one country to another country. We cannot restrict it. Even ecosystem, whatever urbanization is going on, we cannot stop. It is not in our hand. So these are the major challenges we are facing. Next slide. Human behavior and migration and urbanization. Human behavior, just now I quote the example, how many times we wash our hand, like simple thing, before after lunch, before after any procedure. What is our lifestyle? What are we doing regular exercises? Are we taking the balanced diet? These are the factors related to human behavior. For example, if there is a low immunity, why there will be low immunity? Our diet is not appropriate to as per our weight and height, and then we have a low immunity. Easily the infection will catch you, microorganism will catch you. So human behavior. Migration is again just now explained. We moving from one place to another place. There is urbanization. From village, town, people come to the urban area. There is a crowd, there is a slum areas, and then how the infection is developed. Next please. Zoonotic disorders. Now there are multiple zoonotic disorders. That means the infection we receive from the animals. So if we don't follow that, there is a vaccination of animal, vaccination for human being. So if we don't follow that, so that means ultimately we are going to get that type of infection. Infrastructure and resource constraint, already we discussed. If there is an inadequate infrastructure, facilities are not there to provide the healthcare services, vaccination is not there. There are no solutions or articles for the lab investigation and the local area to the city area, till area. So it definitely going to affect on the infectious disease, and it becomes a challenge. If I want to do something but there is no adequate supply, it becomes a challenge at the periphery. Next slide. Surveillance and early detection. This is also become a challenge. Being an Indian or being in India, how much is the population? Population daily, the population is rising. So it is not under control of government, health ministry, to have a survey on specific disease because of population, and there is no manpower. So that is the reason there is no early detection of diseases. Become a challenge for Indians. Public education and awareness, most important again. For example, now there is some infection. Again, I would like to quote the COVID-19. There are multiple things, education on the WhatsApp, multimedia, like hand washing before and after, putting the mask. Where was the mask? I will quote one example, like one of the patient came with the mask. I was in a OPD, COVID OPD with my students, and then he came with two relatives, COVID positive, and then they put on the mask. Just coming near, removed the mask and started talking. So are we following that? So protocol of putting the mask. Even we, somewhere we want to talk or mask is somewhere here, protocol is not followed. So public education and awareness is most important. Second, research and innovation. Research का महत्व है? Why research is important here? Research related to study of microorganism. Research related to mode of transmission of disease. How the poor hygiene leads to the infection. So there are multiple areas here, research and innovation. Definitely challenging job for us. Next slide. Control, how we are going to control the infectious diseases. So here just highlights controlling the reservoir. That means controlling the infection, microorganism. For example, I am a positive patient. I have a microorganism in my body. How that microorganism should be controlled, prevented then and there in one human being. So definitely it is going to hamper the spread of microorganism. With the vaccination, and I take the precaution, that is isolation is important.
So here controlling the reservoir is most important. That means break the chain. Reservoir, transmission, susceptible host, and then we have to break the chain. Whatever circle I have given, the chain of infection. We need to break the chain of infection. Definitely going to contribute to the prevention of spread of infectious diseases. Next slide, please. This is next. Immediately, if early detection, after the survey there is a detection, early detection of cases, diagnosis, immediately start with the treatment, then preventive measures, stop the spread of infection. So multiple measures are taken here to control the spread of infection. Next slide. What is the role of public authorities? So there are different national programs for different infectious diseases. So we need to know the national programs, and accordingly we have to follow that protocols. Then legislation and elimination, how we are going to stop the spread of microorganisms, spread of infection. Then community awareness, that is health education to the communities. Next slide. Minimizing the transmission by using the universal safety precaution, that is again simple thing, hand washing, putting the mask, gown, gloves, isolation, boosting the immunity, dietary pattern, then isolation of patient. So there are different things we need to follow under these. Next slide, please. When we talk about the public health and prevention of infectious diseases, for everyone, safe water is our basic need. Safe water. If we are not getting safe water, that means we will land up in some waterborne diseases. So safe water is very important. So everyone should have that concept. I should get the safe water. If contaminated water we drink, then definitely we are going to get the any type of waterborne diseases. Next, sewage treatment. If sewage disposal is not proper, segregation is not proper, definitely you will get the diseases like cholera and hepatitis and all. Disposal of food safety program. Food safety program, that means if we are having balanced diet and safe food, that means we are helping ourselves to prevent the foodborne diseases. Next is the animal control program. Vaccination is most important. Vaccination. So vaccination has survived many lives of the patient during the COVID-19. So vaccination is also very important for the prevention of infectious diseases. Next slide. So WHO morning only madam has discussed what is the role of WHO. WHO has a vital role in emerging and re-emerging diseases. We will not go in detail. Next slide, please. Go to the directly nursing management, please. Next, nursing management. Nursing management. Okay, this is where our role comes. So we should give more importance to the role of nurse, role of health professional in controlling prevention and management of infectious diseases. So first is knowledge and skill. Okay, so we should aware about what is exactly the disease. Without knowing, unknowingly, there will be a misconceptions. So we should know what is disease, what is causative agent, what is the mode of transmission, how it is managed, what are the vaccines available. So knowing knowledge, ultimately we are going to develop the skill that how I am going to keep myself safe from this disease and my patient also. So skill is very important. Again, previous slide please. Educate the people. Education, making people aware. Like people will be threatened, like they will have a fear of disease, how it is transmitted. They don't know. So it is our responsibility to educate them, make them aware about the disease condition, prevention and control. Then support of healthcare legislation. So there are different protocols, rule, regulations, safety measures given by the health department or Ministry of Health sectors. So we need to follow that protocol, like starting from admission, identification of sign and symptom, admission of the patient,
then how we are going to take care of that patient in home also and in hospital also. Then evolve in the research. Research is again having a vital role in the any infectious disease. That is identification in detail the pathogenesis of that microorganism spread, then laboratory investigations and how it is going to help us in controlling that disease. So research is having vital role. Then multidisciplinary efforts. We as a health professional, nursing professional cannot work alone. There should be a teamwork, collaborative work. Definitely, if there is a teamwork, definitely we can fight with the challenges of infectious diseases. Then we should have a not only thinking about the at our level, like locally, we have to think about the globally. So not only the like if it is a DBS is diagnosed in the Pune city, I cannot limit myself in Pune city. So I have to think about Pune district, then Maharashtra, India and international level. Next slide please. This is a vital role of nurse. Okay. So just title we will see about role of nurse. So first is direct patient care. Direct patient care, that means when there is an infectious patient in the hospital, starting from admission, isolation of the patient, detection, investigation, then prevention, then what are the universal safety protocols we need to follow, we have to follow. The direct patient care comes first. Second is infection control. So every hospital now we have an infection control committee. So we come to know what are the different types of microorganism or type of infection in the hospital, and we need to work out accordingly, and we need to follow protocols for our safety, patient safety, and it should not transmit from one patient to another. So infection control is also very important, and our role as a very important aspect. Next is what is next? Health education. Previous slide. Previous slide. This is the last slide. Okay. Health education. So many times I use the health awareness, health education is also our duty. So whenever patient is discharged or relatives are there, we need to educate them about disease condition and home care. Next is the survey and data collection, which are going to help for the research and helping to know the prevalence of particular disease. Then control prevention of disease. Then next is human behavior or contaminated or disposal management, sewage management, biomedical management. There are different things comes under the nursing role. So we should teach the multi-purpose worker how to segregate it, and we should be a keen observant whenever there is a waste management in the hospital. So there are multiple vaccination and there are many safety of the patients, role of nurse in the hospital. So with the permission of organizers, I would like to wind up this topic in a short time. If any doubt, you can ask. Thank you for patient listening. So I said, Madam, I will finish in 30 minutes. I have kept my words, 30 minutes. Thank you, ma'am, for mentoring and giving related to global spread of infectious diseases, challenges of emerging infections on public health, contributing factors in spread of infectious diseases, role of public authorities, public health measures to prevent infectious diseases, and nursing management. Thank you, ma'am. I request Mrs. Sheetal Nikam madam to felicitate Dr. Veena Sakhadande madam.
Thank you, madam. Now we will start our next session. Before start our next session, I introduce our speaker, Dr. Sangeeta Sunil Bhujbal madam. Dr. Sangeeta Sunil Bhujbal madam, currently she is the Assistant Professor, College of Nursing, BJGMC, Sassoon General Hospital, Pune. She has done GNM in 1992 from Sassoon General Hospital, Pune, PBBSc in 1996 from Wanles Hospital, Meerut, MSc Nursing in 2005 from SNDT Women's University, Mumbai. Her specialty, medical surgical nursing, is cardiothoracic and vascular nursing. Her PhD specialization is development of standard operating protocol for nurses to care a patient on ventilator in selected government hospital of Maharashtra. She has done her MA English 2018 Savitribai Phule University, Pune. Ma'am having total 29 years of experience, in that 22 years of teaching experience. Ma'am working as a staff nurse at Jahangir Hospital, Pune. Ma'am working as a sister tutor at KM Hospital, Pune. Then ma'am working as a sister tutor at Pune Hospital, Pune. She is working as a staff nurse at St. George's Hospital, Mumbai. She is working as a staff nurse at Sassoon General Hospital, Pune. Now, she is Assistant Professor, College of Nursing, BJGMC, Sassoon General Hospital, Pune. She has published 12 national and international publications of research articles. She has received various kinds of awards such as Best Paper Presentation Award at National Conference 2017, Best Teacher Award from Pune Municipal Corporation in 2016, Best Teacher Award from TNAI Pune City in 2014, Best Staff Nurse Award by Rotary Club of Pune, Kirad Foundation Pune, and Recreation Club of Nurses Pune. And also Silver Medal for Second in Merit for PBBSc at Shivaji University, Kolhapur. Best Student Nurse Award by Kirad Foundation, Pune. She has also given her professional contribution in Observer and Speaker for MNC, conducted in-service education for nurses all over Maharashtra, Inspection Committee member for DMER and MSBNPE, life member of TNAI, founder member of Indian Association of Critical Care Nursing, life member of Research Society of BJ Medical College of Pune, alumni member of SNDT Women University, Mumbai. And she has also attended n number of workshops, seminar, conferences at local, state and national level. So now I request to Dr. Sangeeta Sunil Bhujbal madam, please start our session. गुड आफ्टरनून टू वन अँड ऑल. जागेत का झोपले नाही ना? हां, छान लंच झालेलं आहे त्यामुळे रेस्ट करू नका, थोडं जागे राहा. आय एम नॉट गोइंग टू मेक यू बोर. थोडक्यात पण छान ह्याच्यात एक्सप्लेन करते आज आपण काय पाहणार आहोत. त्याच्या आधी आय थँक्स जाधवर इन्स्टिट्यूट प्रिन्सिपल मॅडम शीतल फॉर इन्व्हायटिंग मी, अँड आय ऑल्सो कॉंग्रॅच्युलेट देम फॉर होस्टिंग दिस CNE. Very good step they have taken in initiating, because it's a need of an hour. गरज आहे आपल्याला, हो की नाही? किती जण CNE पॉईंट आहेत म्हणून आलेत? हात वर करा. CNE पॉईंट्स आहेत, हो की नाही? रजिस्ट्रेशनला गरज आहे म्हणून चला. इज इट? नो.
CNE point is another thing, but nurse has to upgrade her knowledge. काय चालू आहे हे माहिती पाहिजे ना, नवीन काय आलेलं आहे हे माहिती पाहिजे आणि आपल्याला ते नको आहे, ड्युटी करायची आणि पळायची. दिस quantity I am finding here, it is because of CNE credit point. Otherwise there are very few, only highly motivated, they run without any benefits. Rest all are for CNE credit points. Okay, anyway, that is also good. I should thank MNC for it, because somehow the other we are giving you this knowledge regarding what is new in our nursing. Plus you have to understand about certain changes that have taken place. And see, nursing मध्ये असं आहे की time to time there are many changes that are taking place. आणि हे आपल्याला स्वतःला अपडेट करणं खूप गरजेचं आहे. आत्ताच मॅडमचं इतकं सुंदर सेशन झालं कोविड इन्फेक्शन. किती तुम्ही तो सिनॅरिओ आठवा आणि त्याच्यानंतरचा काळ बघा. म्हणजे डोळ्यापुढे ते दृश्य जर आपण पाहिलं तर इट वॉज व्हेरी फिअरिंग, हो की नाही. आणि त्याच्यानंतर आत्ता त्याचा झालेला इम्पॅक्ट आणि त्याच्यानंतर जे काही लोकांमध्ये झालेले आहेत ते कॉम्प्लिकेशन्स. इफ यू हिअर अबाउट दॅट, पीपल से अरे बाबा मी वॅक्सिन घेतलं नाही, बरं झालं. वॅक्सिन घेतलेल्यांना खूपच त्रास झालेला आहे. देर आर सो मेनी डेथ्स. पीपल हू हॅव टेकन रेमडेसिविर, नाव दे हॅव लँडेड अप इन टू कॉम्प्लिकेशन्स, right? The people, those who were on ventilator, now they have landed on, into respiratory problems. So people have landed up into chronic diseases. Slide please. Impact of chronic disease, influence on healthcare system and strategies of prevention and management. So impact of chronic disease, इन्फ्लुएन्स ऑन हेल्थकेअर सिस्टीम, याच्यावर आपण फोकस करणार आहोत. क्रॉनिक डिझीजेसवर फोकस करणं का गरजेचं आहे, दॅट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी. वी आर फोकसिंग मोर ऑन इन्फंट मॉर्टॅलिटी, मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी, इन्फंट अंडर 5, but this is also one area where we need to concentrate on, because a large group of population is being involved in this chronic disease. Chronic disease is a condition that lasts at least 1 year and require ongoing medical attention or limits the activities of daily living or both. हे तुम्ही बघा, 1 year and more. Many a times it is undiagnosed and the patient comes with the limited activities. Patient says that 1 year past, I am not able to perform my activities freely, or my activities of daily living, I am unable to perform that. Then he runs with the investigations and ruling out why his activities are limited. So, examples if you see, there are autoimmune disease, diabetes, cancer, epilepsy, heart disease, HIV/AIDS, hypothyroidism, multisclerosis and pain. N number of diseases which come under chronic diseases. So this is a big list as an umbrella term for many types of diseases, and patient may have multimorbidity, he may have single disease, or if you see, he have even can come along with 2 or more disease in combination. Next. Now, cause of chronic disease are well established and are known to us. We know how a patient is getting, what are the causes of diabetes, what are the causes of autoimmune diseases. Then the most common modify an unhealthy diet, unhealthy habits and lack of exercises. These causes are expressed through the intermediate risk factors of arterial hypertension, elevated glucose levels, abnormal blood lipids and obesity. And these problems becomes more difficult to circumvent over time and inheritance. So these are the certain, what we say, the risk factors which are seen in the patients. Now, some of the global causes, if you see, the first is the childhood risk. Now here the evidence, I have collected this from the research, different research studies that have taken place. Evidence suggests that condition before birth and during childhood,
birth and childhood. Many a times there are certain, what we say, the conditions which remain undiagnosed. And when a baby is born, then you realize that he is been defected or affected by certain disorders. So the condition with birth and during childhood play a major role in determining health as an adult. Low blood pressure, delay in development, poor mental health, health conditions that are traced back to genetics and environmental factors. So later on after the birth, we find that yes, there is some genetic problem, and that's why this particular child has been affected. Age. This, if you see, it's an irreversible process. As the age advances, with growing age, the impact of risk factors increase. Due to immunosenses, your immune system gets lower. As your age increases, your immune system becomes, what we say, it is slower. And because of that, you become a target of different types of disease conditions. The immune system stops functioning as vigorously as before. The combination of elevated comorbid conditions. Now see, as the age advances, a patient will come to you, he will say, I have diabetes, I have hypertension. Along with that, he may land up into some cardiac problems, or he may have some thyroid problems. So these are comorbid, more than one disorder. The immune system activity may make people more susceptible to chronic diseases. Very important, poverty. Chronic disease and poverty are interconnected in vicious cycle. In place like India, if you go in the community and see, we are posted in the community and we know the scenario. If you come to the government hospital OPD, you will come to know what is the scenario and how the people are affected and how they struggle to get themselves diagnosed and the line of treatment and medicine. Just take one round in the OPD. Medicine OPD, cardiac OPD, neurology OPD, thyroid OPD, cancer OPD. You will find the scenario there. So, poverty. एक minute, poverty ची slide परत दाखव. Interconnected in vicious cycle, poverty limits people's access to health care and also render them poorer due to heavy cost of treatment. Now here what we say is, poverty limits people's access to health. See, people are not having money to come to that place also. From periphery, if they have to come to Sassoon, they need money for the bus, which is not there with them. So, access is not possible for them because of poverty. Though they will get the line of treatment, but they are not able to reach till that place. Due to lack of resources to maintain healthy lifestyle, precautions also become inaccessible for those below poverty line. It's very difficult for them to take precautions also because they don't have money to have proper diet where they will have enough money to take precautions. Underlying determinants, globalization, urbanization, climate change, population explosion, हे सगळं आपण निर्माण केलंय, हो की नाही? बऱ्यापैकी याच्याला आपणच कारणीभूत आहोत. Urbanization, climate change, population explosion, which end up having an adverse effect on health of countless people. See the scenario of urbanization. What has happened? See the level of stress that has been increased because of globalization, urbanization. People are, see the village life, fresh air, fresh diet, but that we don't want. We want urbanization, fast life. So what is happening in fast life? We are putting ourselves into danger. Yes, there are always pros and cons. काही फायदे आहेत, काही तोटे आहेत. पण जर आपण जर पाहिलं तर बऱ्याच प्रमाणात याचा इफेक्ट आपल्या हेल्थवर होत आहे. सो अर्बनायझेशन, क्लायमेट चेंज, देर इज पाहिलं आपण जर क्लायमेट जर पाहिला तर किती वास्ट चेंज आहे क्लायमेटमध्ये. पूर्वीसारखे क्लायमेट राहिलेलेच नाहीत आणि ग्लोबलायझेशनमुळे पण हे सगळं आपल्याला दिसून येत आहे. Diagnosis of chronic disease conditions are complex and each of them have unique diagnostic procedures. Disease conditions all don't have same. फक्त CBC केले, CT scan केले आणि MRI झाला आणि diagnosis झाले असं होतंय का? नाही होत. N number of diagnoses which we have to do to come out to a diagnosis.
And for that, you know how the person has to run from this OPD to that OPD, from this lab to that lab, and how much time is consumed and the money is utilized in this. Doctors usually focus on the primary symptoms and treatment during initial visit, and depending on the response of the patient, they arrive at a conclusion. So initially, the focus is on the symptoms. In the village, if you go and see, patient goes to the nearby doctor and he will say, मला ताप येतोय, आठवडा झालं ताप येतोय, भूक लागत नाही, वजन कमी झालंय. Then gradually, first, what is the treatment given? How to reduce his fever. Understand? Then, if it has not been controlled, then the other investigations, CBC करा, हो की नाही, नंतर चेस्ट एक्सरे करा, ट्युबरक्लोसिस वगैरे आहे की नाही हे रूल आउट करा. मग आले ती सायकल की डायग्नोसिस आपल्याला हे करायला. पण इनिशियली द सिम्पटम्स आर टेकन कंट्रोल ऑफ. बट in bigger hospitals, if you see, why I am giving you example of Sassoon always, because I belong to Sassoon. आणि आपल्याकडे कसं आहे की डायरेक्ट लगेचच अँटीबायोटिक स्टार्ट करत नाही, हो की नाही. यू हॅव टू फर्स्ट go for CBC, find out what is the infection, first do all the investigations, and once the investigations are done, then the line of treatment starts. And the patient doesn't want that. पेशंटला काय दुखतंय ना, मला पटकन मेडिसिन द्या आणि बरं करा. आणि मग पेशंटला पण काय वाटतं, अरे तिकडे जवळच्या डॉक्टरकडे गेलं ते मेडिसिन देतात आणि बरं होऊन जातो. ससूनला जायचं म्हणजे फेऱ्या मारायच्या, इन्व्हेस्टिगेशनचे रिपोर्ट्स आले पाहिजेत, सगळे त्याची लॅब रिपोर्ट्स आल्याच्या नंतर ते कन्फर्म झाल्यावर तुमचं मेडिसिन सुरू होणार. सो इट टेक्स टाईम. Understand? And now the people are insisting more fast treatment has to be there. So that is one thing. Chronic disease are quite difficult to diagnose. Every doctor will recommend blood test, X-ray, ultrasound. हे कॉमन आहे की जे रेकमेंड केलं जातं. त्याच्यानंतर in case the issue persists or the diagnosis doesn't get clear over time, the doctor might suggest seeing a specialist for this. So if it is not cleared, then they will refer to the specialist. And even after the diagnosis, the doctor is likely to refer you to the specialist as they may not be well equipped to treat you. So again, to a super specialist. ENT आहे, ऑप्थॅल्मिक आहे, गायनेकोलॉजिस्ट आहे, थायरॉईडसाठी तुम्हाला आणखीन एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आहे. सो अगेन द पर्सन इज रिफर्ड टू दी स्पेशालिस्ट टिल यू कम टू अ फायनल डायग्नोसिस. डिपेंडिंग, okay, the treatment for chronic diseases, what is there is, people with chronic disease require continuous treatment over a long period of time. Chronic diseases are not cured in a month or 6 months like this. Lifelong certain disorders have to be, treatment is going on in these cases. One can be proactive about their line of treatment and manage their symptoms by following the basic line of treatment, regular visits to physicians. It is very, very important to have regular visits. And many a times, person with chronic disorders get fed up. किती वेळा जायचं डॉक्टरकडे. आणि यू नो क्रॉनिक डिझीजचे पेशंट्स जे रेग्युलर, फॉर एक्झाम्पल डायबिटीज, इफ ही इज टेकिंग इन्सुलिन टू सर्टन पॉईंट, ही गेट्स फेड अप अँड ही इग्नोर्स अँड ही स्टॉप्स टेकिंग इट. सो दिस इज ऑल्सो देअर. ऑर ही सेज आता कशाला मी हे ट्रीटमेंट घ्यायची. आणि नंतर तुम्ही जर पाहिलं तर त्यांना जास्त कॉम्प्लिकेशन्स झाल्याच्या नंतर पेशंट डॉक्टरकडे जातो, तोपर्यंत जात नाही. where he is instructed to visit the doctor every 2 months, every 3 months or monthly. So this is one of the important factor. You can see there, undergo regular tests and checkups, takes medication in timely manner, management plan, undergo surgery and recommended therapies if he is proactive. If he is not proactive, he remains like this only and ends up into the complications, multiple complications, and then comes to the hospital. Now, important in this is diet, very important, and it comes to us only when we have some problem. जोपर्यंत आपल्याला काही होत नाही तोपर्यंत आपण डाएटकडे लक्ष देत नाही, अनलेस अँड अंटिल डॉक्टर टेल्स यू अलर्ट राहा, वजन वाढलंय, कोलेस्ट्रॉल वाढलाय, बॉर्डरलाईन आहे. बॉर्डरलाईन सांगेपर्यंत आपण कंट्रोलमध्ये आणत नाही. जेव्हा डॉक्टर सांगतात की बॉर्डरलाईन आहे कोलेस्ट्रॉल, मग HbA1c किती आहे, बॉर्डरलाईन नाही, मग आत्ता मला शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवायची. तोपर्यंत पाहिजे तेवढे पेस्ट्रीज खा, चॉकलेट्स खा, हो की नाही, एन्जॉय. बट वन्स यू आर टोल्ड मग बॉर्डरलाईन आहे ना, बघूया थोडंसं कंट्रोल. तर हे आपल्याला
काळजीपूर्वक करायला हवं. दिस यू हॅव टू टेक केअर ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ. अँड हिअर वी आर लॅकिंग. वी डोंट फॉलो दिस. Eating whole, unrefined and minimal processed foods lower the risk of diabetes, heart disease and cancer. We want Zomato, Swiggy करायला आपल्याला वेळ नाही, तर ते आपल्याकडे येतं पार्सल. त्याच्यात कुठल्या प्रकारचं तेल आहे, कुठले मसाले आहेत, कलरफुल आयटम्स आपल्याला सेंड केले जातात. केक्समध्ये बघा कितीतरी कलर्स असतात, हो की नाही. आणि काय तो थाय राईस, कलरफुल थाय राईस यू गेट, ग्रीन, रेड, आय डोंट नो व्हॉट टाईप ऑफ कलर्स आर they are using. All these are cancerous, but we enjoy that and then later on land up into problems. So diet is very, very, very important for us to be away from chronic diseases. They also, evidence of Mediterranean diets helps to reduce risk of cardiovascular and chronic diseases. So we have to take, first priority is diet in prevention of chronic diseases. Okay, next is physical activity. Again very important. फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आपण खूप प्रमाणात, मला वेळच नाही मिळत, सकाळची कामं इतकी असतात, कधी मॉर्निंग वॉकला जाऊ, सकाळी जाऊ का संध्याकाळी जाऊ, संध्याकाळी आले की बिझी असते, सकाळी उठलं की घरातली कामं सुरू होतात. वेन शुड आय गो फॉर वॉक? आय डोंट गेट टाईम. यू विल नेवर गेट टाईम. यू हॅव टू फाइंड टाईम. And that is one excuse which we everyone give. And another thing is, माझी इतकी कामं असतात घरात, दिवसभर मी इतकी कामं करते की मला वेगळं चालण्याची गरजच नाही. दिस इज ऑल्सो वन आय हिअर फ्रॉम मेनी ऑफ देम. थोडंसं चालत, घरातच खूप कामं आहेत, सकाळपासून उभी आहे. नर्सेस ऑल्सो से आय एम ऑन ड्युटी, किती मोठा वॉर्ड आहे माझा, इथून तिथून मी चालत असते. आय डोंट नीड एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस. नो, यू नीड, बिकॉज वेन यू आर वॉकिंग ऑन ड्युटी यू आर अंडर स्ट्रेस. You have to walk in relaxation and that is missing. So you have to find time for your activities. Experts recommend 150 minutes of moderate intensity activity every week. Even something as simple walk for 10 minutes 2 or 3 times a day and have huge long-term positive effects. If walking is an option, any physical activity will do. To put it simply, move more and sit less. Sit less. Even if you are doing some sedentary work, you are in the office, put an alarm that every hour you have to get up and walk for some time. Just don't press your bell and call people at your table. You also walk. Many a times I find people, those who are never found at the chair, they are always round, and some are there though they don't leave their chair at all. So you have to leave your chair and walk. So that also you have to keep in mind. Next, sleep. खूप प्रिय आहे, वेळेपेक्षा जास्त, हो की नाही, मर्यादेपेक्षा जास्त झोपतो आपण. ते दॅट इज ऑल्सो हार्मफुल. दॅट इज ऑल्सो हार्मफुल. यू नीड टू हॅव स्लीप, adequate sleep, which is very important. That is not 79, it is 7 to 9 hours. That mistake is there. It is 7 to 9 hours of sleep gives the body time to repair wear and tear. If 8 hours of sleep isn't an option for you, try getting regular longer hours of sleep over a weekend. आता इथे म्हटलं try getting sleep over a longer hours in the weekend. It doesn't mean that you have to get up at 12 o'clock on Sunday. Because there are people who get up at 12 on Sunday. आज सुट्टीचा दिवस आहे, which is not fair. Understand? So you should have a check on yourself. Turn down to all the screens 90 minutes before bed and keep your sleeping area cool, dark and comfortable. 90 minutes we are in the bed with blanket covered and mobile inside. Is it not? Yes. So which is very harmful. 90 minutes you have to be away from the screen, which is not possible. You will say it is not possible, but try. It is very, very important. See, I told you in the beginning only, we are focusing on infant mortality, morbidity. We are focusing on maternal mortality, morbidity. We are focusing on under 5 mortality, morbidity. But we are not focusing on chronic disease, morbidity and mortality, which we need to focus. Otherwise, in few years, you will see that maximum group is landed up into this. Okay,
Stress relief. Chronic stress can damage your immune system and over time lead to psychosomatic states, mindfulness, meditation, gratitude, journaling and cognitive behavioral therapy are some of the top ways to learn how to manage stress long term. Socialization, very important. Mixing with groups, very important. Sharing, very important. Where this is not found. आपल्या शेजारी कोण राहतंय हे आपल्याला माहिती नाही. हो की नाही, आपल्या शेजारी कोण राहतंय हे आपल्याला माहीत नाही. आय एम व्हेरी बिझी, आय एम ऑन ड्युटी, आय गो टू ड्युटी इन द मॉर्निंग, आय कम इन द इव्हनिंग, आय डोंट हॅव टाईम टू सी हू इज देअर. But socialization is very important. This you have learnt in COVID. COVID has given us a very good lesson. How important is socialization? How important is to develop good interpersonal relationships? Because इथं जर तुम्ही बघितलं तर एकमेकांच्या मदतीला धावून किती लोक धावून आले होते, हो की नाही. शेजारी कोणी कोणाचा विचार करत नव्हतं. दे वर हेल्पिंग, बट देर वर सर्टन पीपल हू डिडंट हॅव एनीवन टू हेल्प देम. तर म्हणजे इथं आपण खूप काही शिकलेलो आहे. आपल्याला सोशल रिलेशनशिप्स वाढवायचे आहेत, आपल्याला रिलॅक्सेशन वाढवायचं आहे आपल्याला. आणि युजली यू सी ॲट सर्टन एज फ्रेंड सर्कल एक लिमिटपर्यंत असतं. त्याच्यानंतर प्रत्येकाला आपले संसार, आपले घर, आपली नोकरी याच्यामध्येच ते इतके बिझी होऊन जातात की त्यांना बाकी कुठल्याच गोष्टीसाठी वेळ नसतो. सो यू फाइंड टाईम, यू हॅव युअर ग्रुप्स, गो फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, पार्टीज, and find time for yourself. Release your stress. If you are stressed, you share that with somebody else. Don't land up into depression, because see this many a times what happens with IT is they log in the night. एकदम उशिरा लॉग इन होतं आणि रात्रभर त्यांची कामं चालू असतात. सॅटर्डेला वगैरे काय एक दिवस सुट्टी असती आणि मग शेअरिंग नाही घरातल्या आणि वर्क फ्रॉम होम आहे. वर्क फ्रॉम होम पण काय आहे की दरवाजा बंद करून आतमध्ये बसायचे. पाहुणे आले तरी त्यांना बाहेर येऊन बोलता येत नाही का, काहीच शेअर करता येत नाही. आणि मग सांगायचं लॉग इन झाले, हो की नाही. बाळ सांभाळायला बाई येते, त्या बाईला पण सांगायचं बाळ घेऊन खाली जा, म्हणजे मला डिस्टर्ब होणार नाही. मग ती बाई पण बाळ घेऊन खाली खेळत असते बागेत, कारण त्यांना डिस्टर्बन्स नको म्हणून. तर मग हे कसलं लाईफ आहे, तुम्ही विचार करा ना, की ह्याच्यातून आपल्याला बाहेर येणं गरजेचं आहे. स्ट्रेस हॅज टू बी रिलीव्ड. इफ यू डू नॉट रिलीव्ह स्ट्रेस, यू लँड अप इन टू मल्टिपल प्रॉब्लेम्स अँड दीज आर नॉट सीन ॲट वन्स. स्टेप बाय स्टेप यू सी दीज कॉम्प्लिकेशन्स. अँड ही आत्ता कुठे सुरुवात आहे, आणखीन 10-15 वर्षानंतर द रिझल्ट्स विल कम आउट ऑफ दिस. ओके. Quitting smoking and drinking. Smoking and drinking reduces the risk of serious health problems. Everybody know this. And the cancer, type 2 diabetes, lung diseases, and early death even for people who are long-lived. Early deaths are there if you see. 2-3 weeks ago, there was on WhatsApp one girl in a annual program she was anchoring. And during anchoring only she fell down with massive heart attack. What is this? What is this? Undiagnosed. Understand, she must be having some problems as we have seen in chronic diseases. 1 year and above, maybe she is not diagnosed because she didn't show any symptoms, right? So it remained undiagnosed and finally it landed up into complications. So regular checkup is also very important with all the prevention factors that you have to take care of. Chronic disease are significantly impacting India's health system, leading to substantial increase in the demand of service and resources, particularly in areas like primary care and specialized treatment. Primary health care, primary care, इथे आपण कमी पडतोय. तुम्ही जर बघा, you just give a thought and see if you have a chronic illness patient in your family. प्रत्येकाच्या घरात, आपल्या घरात नसेल तरी पण शेजारी किंवा आपल्या फॅमिलीमध्ये रिलेटेडमध्ये काका, काकी, मावशी, one or the other is there with chronic diseases. This strain of the system is attributed to rising burden of conditions like cardiovascular disease, cancer, diabetes, and chronic respiratory diseases. Social connections, as I told you, it's very important to have social connections, social activities, meeting people. Nowadays, they don't go
टू मीट. आपण पूर्वी कसं होतं की सुट्टी लागली की मामाच्या घरी जायचो, हो की नाही, आणि आजीकडे जायचो. वी यूज टू एन्जॉय. मदर ऑल्सो यूज टू कम विथ अस. वी यूज टू स्टे देअर फॉर अ वीक ऑर 15 days अँड देन कम बॅक. एव्हरीथिंग रिलॅक्स्ड, फ्रेश. आता असं काही होतं का? काहीच होत नाही. चुलत बहीण, चुलत भाऊ ते सुद्धा माहिती नाही. भेटायला कधीतरी, हो की नाही. अँड नाव पीपल कमिंग टू विजिट इज, वी हॅव लॉस्ट एव्हरीथिंग. म्हणजे आपल्या घरी पाहुणं येणार म्हणजे आपल्याला दडपण येतं. अगं बाई किती दिवस राहणार आहे काय माहिती. बरोबर आहे की नाही. कुठं गेलं हे सोशल कनेक्शन? लॉस्ट. हो की नाही. पहिले काका काकी मावशी सगळे एकत्र यायचे आणि इतके छान फंक्शन्स असायचे. आता काही नाही. आता जे आहे दॅट इज ओनली शो. आता बघा मेहंदीचा प्रोग्राम आहे, दॅट वॉट, हल्दी, हां, संगीत. पण तिथे सोशल कनेक्शन आहे का? काका काकी आजी मावशी काही नाही आहे. जवळचे जे फ्रेंड्स आहेत, ग्रुप्स आहेत, त्याच्यावरच चालू असतं. गावाकडून कोणी येणे नाही आणि इथून गावाकडे जाणे नाही, हो की नाही. यू हॅव टू बी इन द सिटी अँड यू एन्जॉय इन द लिमिटेड, बट यू हॅव टू हॅव सोशल कनेक्शन्स. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन युअर हेल्थ. ओके. Actually, I had put many pictures, but I don't know which PPT came out. So I'm not able to show you the pictures. It was very nicely in the pictorial form. पण ती कुठे गेली माहिती नाही माझी PPT. But anyway, the increasing prevalence of these conditions often linked to lifestyle changes. Urbanization requires a multifaceted approach to management and prevention. Multifaceted approach. कारण एकच लाईन ऑफ ट्रीटमेंट देऊन चालणार नाही. We have to check for multiple causes. Actually, this particular problem is arise because of what? Okay, नाही तर हे बघणं फार गरजेचं आहे. Okay. Now, what impact do chronic conditions have on health care cost? Very, very expensive health care. सगळ्यांनी आपले मेडिकल क्लेम्स काढलेत का? इन्शुरन्स घेतलेत का? हो. नसेल घेतले तर घ्या, कारण परवडत नाही हेल्थ कॉस्ट. ससूनला कोणाला यायला नको असते. नको 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 ससून. बट आय विल टेल यू, थोडा त्रास होतो पण लाईन ऑफ ट्रीटमेंट परफेक्ट मिळते. डायग्नॉसिस परफेक्ट होतात. डायग्नॉसिस परफेक्ट होतात. एक लक्षात घ्यायचे. वेळ लागतो पण आपल्याला आता पेशन्स नाही ना. वी वॉन्ट एव्हरीथिंग फास्ट. सो दॅट्स वाय वी अवॉइड गोईंग टू ससून, कमिंग टू ससून. अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव, if you avoid coming to Sassoon, we have to pay in lakhs. So we have to be ready for that. So you should have Mediclaim. Today chronic disease affects 50% of the population and its care consumes more than 85% of the healthcare cost. बघा म्हणजे किती जास्त आहे. ओके, नेक्स्ट. आता इथे बघा, विदिन अ डिकेड क्रॉनिक डिझीज विल ओव्हरवेल्म हेल्थ सिस्टीम इन इंडिया. 80% ऑफ टोटल मॉर्टॅलिटी वुड बी कॉन्सन्ट्रेटेड टू 30 म्हणजे 30 to 39 एज असं त्याचं हे आहे, एज ग्रुप. अँड दिस इज बाय दी कॅल्क्युलेशन which is done in the revision for 25 to 30 years using median fertility variant. So हे फॉर्म्युला वापरून त्यांनी हे केलेलं आहे की जवळजवळ 89% ऑफ द टोटल मॉर्टॅलिटी विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड. आणि ह्याच्यामध्ये एज ग्रुप असणार आहे 30 to 39. तर याच्यासाठी आपल्याला क्रॉनिक डिझीजवर फोकस करणे, लवकरात लवकर डायग्नॉसिस करणे, लाईन ऑफ ट्रीटमेंट सुरू करणे फार महत्त्वाचं आहे इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड क्रॉनिक डिसीजेस. ओके, नेक्स्ट. मल्टीमॉर्बिडिटी. The co-occurrence of 2 or more chronic conditions in an individual is becoming a norm in low and middle income countries. Multi-morbidity. It is in the low and middle income countries because it remains undiagnosed. आणि खूप गुंतागुंत झाल्यानंतरच त्याचा डायग्नोसिस झालेला असतो. तोपर्यंत माणूस आपला ते सगळे आजार अंगावर काढत असतो, सहन करत असतो. Okay. Chronic disease are quite expensive to treat and manage. Slow progression for morbidity to mortality, as in the case of former translates into higher economic burden. हा higher economic burden आहे, लक्षात घ्या. In low and middle income countries, duration of morbidity is lower.
mortality is higher. Why it is said duration of morbidity is lower? Because डायग्नोसिस लवकर होतच नाही ना, हळूहळू हळूहळू चाललेलं असते. फटकन गेले ट्रीटमेंट घेतली असं काही होत नाही ना आपल्या कंट्रीमध्ये. दस ट्रीटमेंट ड्युरेशन इकॉनॉमिक बर्डन ड्यू टू दॅट इज ऑल्सो लोअर. म्हणजे ते हळूहळू चालले त्यामुळे इकॉनॉमिक बर्डन पण कमी येतो. तेवढ्या इन्व्हेस्टिगेशन्स पटापट होत नाहीत, तेवढं एक्सपेंडिचर त्याच्यावर व्यक्ती करत नाही. Rich countries and households have higher levels of awareness and affordability. They have higher level of awareness. They are very much aware. And so they do fast. सगळे ट्रीटमेंट पटपट करण्याचं त्यांचे हे असते and they are affordable also. And therefore the higher, they are at the higher side. Incidence of detection and treatment of chronic disease risk factors and morbidity, higher life expectancy, prolonged duration of treatment and care, and therefore higher economic cost as well. So in the developed countries, the economic cost is, it remains on the higher side. Okay, next. याच्यातून मला एकच सांगायचं आहे की if the diagnosis is done earlier, in early phase, then it can be treated. But इथे जर तुम्ही बघितलं की लॉस ड्यू टू क्रॉनिक डिझीज इज मोर ह्युमन दॅन इकॉनॉमिक. कारण आपल्याकडे क्रॉनिक 6 महिने एखादा पेशंट कॅन्सरचा डिटेक्ट होतो. पेशंट आपल्याकडे कंप्लेंट घेऊन येतो की आय हॅव पेन इन ॲबडॉमन, आय हॅव पेन इन ॲबडॉमन, अँड ही इज नॉट बीन डायग्नोस्ड early in the early stage, and within 6 months we come to know that he has landed up into metastasis. He has landed up into metastasis. Only a person is with us for 6 months, and later on due to metastasis, no line of treatment, you can't operate, multiple spread, patient dies off. So human loss is more. Keep this in mind. Human loss is more. Economic तर आहे पण human loss is more. Okay, the human and economic cost of chronic disease is unbearable. Their indirect impact on household and economies as well as direct cost of treatment are difficult to afford. So chronic disease conditions, the economic cost is very high. आणि ही इकॉनॉमिक कॉस्ट आपल्याला परवडणारी नसते बऱ्याच वेळा. तुम्ही बघा, म्हणजे यू जस्ट think of the patients who are admitted at your place and you see the expenditure that is there. Check the bills of that particular patient, then you will understand, my God, how much is the bill, and you step into that shoe and say, can you afford that? No. कारण खूपच एक्सपेंडिचर त्याच्यावर आहे. तर हे आपल्याला कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. दिस इज व्हॉट वी कॅन डू. Countries like India should take up challenges of prevention, not from the perspective of saving treatment cost in the immediate term, but prevention of direct human and indirect economic implications of chronic diseases. So we have to focus more on preventions. We as nurses have to make people aware of the treatment which is affordable to them. Early detection, primary health care, focus on that. Focus more at the earlier stage. Government of India has taken up leadership role as WHO Global Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. India is the first country to develop national targets and indicators to reduce premature deaths by 10% 2020 and by 25% by 25. So see, India is there. आपल्यासाठी करत आहे, पण वी ॲज दी हेल्थ टीम मेंबर्स ऑल्सो हॅव सर्टन रोल टू प्ले. अर्लियर इन 2010, India itself had initiated national program and prevention of control of cancer, diabetes, cardiovascular diseases, stroke, with a package of services to be offered at various levels of the health facilities. So India is giving certain packages for health, but people are unaware of it. Understand? So this packages has to be made aware to the patients, and the patient should receive treatment according to that. Okay, next. National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke are integration of non-communicable disease interventions within the framework of National Health Mission for optimizing the scarce resources. So
द रिसोर्सेस विच आर स्केअर्ड कमी आहेत, तर हे रिसोर्स जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचले पाहिजेत, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे. नेक्स्ट, प्रायमरी हेल्थ सिस्टीम्स आर ॲट द सेंटर ऑफ द हेल्थ केअर सिस्टीम. प्रायमरी हेल्थ केअर, इथंच खरं चांगली हेल्थ केअर जर इथे मिळाली तर पेशंटला पुढे जाण्याची वेळ येणार नाही. प्रायमरी हेल्थ केअर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, आपल्याला प्रायमरी हेल्थ सेंटर स्ट्रॉंग करणं गरजेचं आहे. प्रायमरी हेल्थ सेंटर जर स्ट्रॉंग झालं तर पुढचे बरंच काही आपण टाळू शकतो. नेक्स्ट, these are gatekeepers for tertiary health systems. Lack of vibrant and functional primary health system in most of the India has led to overburden of tertiary health centers. आता तुम्ही बघा, टर्शरीकडे पेशंट का येतात? कारण तिथे त्यांचं डायग्नोसिस होत नाही, लाईन ऑफ ट्रीटमेंट नाही होत व्यवस्थित, म्हणून त्यांना टर्शरी केअरकडे यावं लागतं किंवा रेफरल सर्व्हिसेसची सुविधा उपलब्ध करून घ्यायला लागते. तर जर आपण हे जर चांगलं स्ट्रॉंग केलं तर आपल्याला जास्त फायदा होऊ शकतो. ओके, मॉर्टॅलिटी आपण कमी करू शकतो. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, प्रायमरी सब सेंटर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर, देन वी हॅव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, and even the national rural health mission program which has come up, and this all हे कसं वायब्रंट पाहिजे, लोकांच्या पर्यंत ह्या सुविधा पोचल्या पाहिजेत. आणि तिथे तुम्ही पुढे बघाल की काय अडचणी आहेत आपल्याला की ज्याच्यामुळे ही सुविधा लोकांपर्यंत पोचत नाही आहे. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट घ्या. Okay, major challenges and recommendations. If you see here, decentralization. Decentralization झालेले आहे. बऱ्याच सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या काही नॅशनल लेवलला चालतात आणि काही अधिकार स्टेट लेवलला दिलेले आहेत. तर याच्यामुळे सुद्धा कुठे म्हणजे प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात, आपल्याला चॅलेंजेस येतात की आपण नक्की काय करायला पाहिजे. तर तो एक चॅलेंज आपल्या पुढे आहे. आणि वीक लोकल टेक्निकल कपॅसिटी, आपली जी टेक्निकल कपॅसिटी आहे लोकल लेवलला ती स्ट्रॉंग नसल्यामुळे आपल्याला परत चॅलेंजेस येतात. डिलिनिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलिनिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी आपल्याला रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे ती प्रॉपरली अंमलात आणली जात नाही बऱ्याच वेळा. द करप्शन, सेकंडरी प्रिव्हेन्शन, आयडेंटिफिकेशन अँड आउटरीच, टर्शरी प्रिव्हेन्शन्स. इथे पण आपल्याला सेकंडरी प्रिव्हेन्शन आपण काय करू शकतो आणि टर्शरी प्रिव्हेन्शन काय आहे, तर याच्याकडे पण आपल्याला लक्ष दिलं गेलं पाहिजे आपण. आणि तसे आपल्याला पेशंट्स रिफरसुद्धा करता आले पाहिजेत. रेफरल सिस्टम्स फॉलो करायचे. आणि ड्रग प्रोक्युअरमेंट प्रोसेस, ड्रग्स प्रोक्युअर कसे करायचे. जनधन योजना, जिथे कमी पैशात लोकांपर्यंत मेडिसिन पुरवलं जातं. तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे मी पाटी वाचली जेनेरिक मेडिसिन, म्हणून मी गेले तिथे, म्हटलं जेनेरिक मेडिसिन आहे का? हो म्हणे. आणि आय आस्क्ड हर टू गिव्ह मी मेडिसिन. द कॉस्ट ऑफ दॅट मेडिसिन इज ओनली 15 rupees अँड शी इज टेलिंग मी टू पे 100 rupees. आय सेड वाय, जेनेरिक आहे ना. देन शी सेइंग नाही मॅडम जेनेरिक नाही आहे. नाही, पाटी तर लावली ना जेनेरिकची. व्हॉट दॅट पीपल नो, ते जाणार तिथे आणि जेनेरिकचंच मिळाले म्हणून 100 रुपये भरून मेडिसिन घेऊन येणार, where that the cost of that medicine is only 10 rupees and 15 rupees. So you have to make public aware of this, that what is generic medicine, from where to procure this and what are the cost of that. आपल्याकडे बऱ्यापैकी ह्याचं नॉलेज नसल्यामुळे विक्टिम्स होतात लोक. मॅनपॉवर कमी आहे ॲज युजल. प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये एकच सिस्टर आहे. medical officers overburdened with other responsibilities where he gets very less time to check the patients. And तुम्ही जर बघितलं की pregnancy, antenatal mothers and all, they prefer to go to private hospitals rather than coming to primary health centers. There are few centers which really run very good, but most of the time if you see they go to the private where नॉर्मल डिलिव्हरी इज इन्सिस्टेड. नॉर्मल डिलिव्हरी होणं गरजेचं आहे, आपण इन्सिस्ट करतो, परंतु दे डोंट वॉन्ट टू टेक दॅट रिस्क अँड दे गो फॉर सिझेरियन सेक्शन्स. तर हे असे बरेच इश्यूज आहेत की ज्याच्यामुळे क्रॉनिक डिझीज वाढत चाललेले आहे पेशंट्समध्ये. इश्यूज रिलेटेड टू रिक्रुटमेंट, इन्सेंटिव्ह स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट इन द रोल, काय कामं करायची आहेत मी,
सर्वेसाठीच लोकांना पाठवतात, ओके नाही, मतदानासाठी लोकांना, ते मतमोजणीसाठी मेडिकलचे कामगार बसवले जातात. मग त्यांनी हॉस्पिटल कधी बघायचे, ओके नाही, OPD कधी हे करायची. सो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स इन रिलेशन टू रोल challenges specific to community health workers. Okay, next. Financing, source of finance, alternative finance resources. Now source of finance, आपल्याला कुठून फायनान्स मिळू शकतो हे पण फार महत्त्वाचं आहे. कारण बऱ्याच आपल्याला जर बघितलं तर हेल्थसाठी आपल्याला जो कोटा आहे दॅट इज व्हेरी लेस. GDP मधून जो आपल्याला येतोय तर हेल्थसाठी दिलेलं ही अमाऊंट फारच कमी आहे, विच इज नॉट सफिशियंट फॉर अस. अँड ऑल्टरनेटिव्ह फायनान्स रिसोर्सेस आपण फाइंड आउट करायचे आहेत. देर इज व्हॉट वी से टॅक्सेस जे आहेत, सिन टॅक्स म्हणून एक आहे की द टॅक्सेस दॅट आर इन्कर्ड ऑन द ते काय म्हणतात माणिकचंद, गुटखा, लिकर यांना टॅक्सेस जास्त प्रमाणात लावले गेलेले आहेत. वाय? बिकॉज त्यांच्याकडून दीज आर हार्मफुल, पण तुम्ही ते स्टॉप करू शकत नाही, बरोबर आहे की नाही. पण तो जो ॲडिशनल टॅक्स त्यांना जो तुम्ही दिलेला आहे की दे हॅव टू पे, दॅट इज युटिलाइज्ड फॉर दी पेशंट केअर. सो दिस इज ऑल्टरनेटिव्ह. किंवा CSRचा पण बराचसा अमाऊंट इकडे आपण डायव्हर्ट करतो. एन्श्युरिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ इसेन्शियल मेडिसिन्स अँड रेकमेंडेशन्स. नाव Ministry of Health itself, they have reduced the cost of the life-saving drugs. 70% of the life-saving drugs वर टॅक्स नाही आहे. का? तर ते लोकांपर्यंत कमी पैशामध्ये पोचले पाहिजेत, कमी चार्जेसमध्ये लोकांना मिळायला पाहिजेत, बिकॉज दे आर लाईफ-सेविंग drugs and it is important for every individual to receive that drug. That is why the tax on that is reduced and they are supplied to the individuals in minimum charges. ठीक आहे, skip कराय पण. Okay, in India 66% of all deaths are premature. The burden of premature mortality has shifted from 0 to 5 years to adult 30 to 69 years level over the years. तर तुम्ही बघा, म्हणजे हे डायग्नोसिस न झाल्यामुळे प्रीमॅच्युअर डेथ्स अडल्ट्समध्ये पण खूप प्रमाणात आहे. जसं मी म्हटलं की ती मुलगी कोलॅप्स झाली, हो की नाही, ते काय डेथचं एज नाही आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस इज वन ऑफ द प्रीमॅच्युअर डेथ. ओके, येस, ठीक आहे. This is all regarding primary health center. Thank you. So you understand what is chronic disease and what is our role in chronic diseases. It is not that easy. You go and take a round in the hospital and see how many patients are there with chronic disease, multiple morbidity, and how you are going to teach those patients to protect themselves, to get the line of treatment as early as possible, and how to reduce the cost. And for म्हणजे नवीन पिढीला माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही ते कसं प्रिव्हेंट कराल याच्याकडे फोकस करा. स्वतःच नाही, घरातल्यांचं पण तुम्ही कसं प्रिव्हेंट करणार आहे. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं, तरी लोकांना लगेच राग येतो, हो की नाही. हे असं करू नका म्हटलं तरी राग येतो, हे खाऊ नका म्हटलं तरी राग येतो, लवकर उठा म्हटलं तरी राग येतो. आम्ही इतकी कामं करतो ना, आमच्या मागे कशाला लागतात, झोपू दे ना आम्हाला, हो की नाही. हां, मोबाईल बघू नका म्हटलं तरी राग येतो. जेवताना मोबाईल असतो, झोपताना मोबाईल असतो, झोपेपर्यंत मोबाईल असतो. डोळे मिटले अंगावर पडतो तो मोबाईल, हो की नाही. तर हे अवॉइड करा. गिव्ह यू पिंच युअर सेल्फ. इफ यू डोंट पिंच युअर सेल्फ, लँड अप इन टू प्रॉब्लेम्स. We will land up and we will carry others also along with us, which is not fair. So be alert and prevent from chronic disease. Okay, thank you very much. Hope no one was bored. काहीतरी मेसेज घेऊन जाणार आहात, हो की नाही. Thank you. I thank Madam Sheetal for giving me this opportunity. I hope I have not taken more time. Thank you. Thank you, madam, for mentoring and giving such a helpful information regarding impact of chronic disease, influence on healthcare system,
strategies of prevention and management. Now I request ओपीडीमध्ये येऊन एकदा राऊंड मारून जावा. ससूनच्या ओपीडीमध्ये या आणि एक राऊंड घ्या. पेशंटशी बोला, डिस्कस करा, त्यांचे काय हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत जरा विचारा त्यांना, ते इथे का आले, कसे आले आणि लाईन ऑफ ट्रीटमेंट कशी आहे. तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार मुलींनो, सकाळपासून पेशंट्स लाईनला उभे असतात, स्पेशली इन डायबिटीज ओपीडी, हायपरटेन्सिव्ह ओपीडी, कारण लाईफलॉंग मेडिसिन आहे हे, परवडणारं नाही आहे प्रत्येकाला. आणि जाताना इतकी गर्दी असते की ते पेशंट कधी कधी वयस्कर असतात, उभे राहू शकत नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये कधी कधी चालता चालता मेडिसिन तिथंच पडून जातं आणि पेशंट निघून जातो. ते पाहून इतकं वाईट वाटतं की बाबा हा पेशंट सकाळपासून उभा होता आणि पेशंट मेडिसिन त्याचं पडलं आहे त्याला माहिती नाही. वी ऑल्सो डोंट नो हुज इट इज. आणि अल्टिमेटली यू सी द ॲगनी, काय त्रास होत असेल त्या पेशंटला, नंतर गेल्यावर कळतं की आपलं मेडिसिन कुठेतरी पडलं आहे. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, प्रत्येकाला याची जाणीव होणं. आणि ह्याच्यातून आपण कसं एक, मी म्हणत नाही की तुम्ही खूप साऱ्या लोकांना हे करा, पण ॲटलिस्ट 5 जरी आपल्या वाट्याला आले की आपण हे प्रिव्हेंट करू शकतो बा, तर तुम्ही काही खूप अचीव केलं लाईफमध्ये असं समजायचं. बट यू हॅव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. खूप महत्त्वाचं आहे आपलं कॉन्ट्रीब्युशन. दिस इज अपार्ट फ्रॉम युअर जॉब. तुमची सॅलरी, तुमची ड्युटी, तुमचे 8 ते 2, 8 ते 2:30 नाईट, ह्याच्या पलीकडचा हा एक रोल आहे की जे आपल्याला करणं गरजेचं आहे. हे एक सामाजिक बांधिलकी आपल्यामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. आणि अवश्य तुम्ही ससूनच्या ओपीडीला एकदा भेट द्या, म्हणजे तुम्हाला कळेल नक्की काय सिनॅरिओ आहे आणि काय गरज आहे लोकांना. आपण खूप ग्लॅमर बघतो, पण नाही, खरी परिस्थिती तिथे आहे आणि आपण किती मागे आहोत हे तिथे गेल्यावर आपल्याला कळतं. थँक्यू. Now we will start our next session, that is innovative approaches in healthcare telemedicine, digital health, artificial intelligence in healthcare and sustainable healthcare practices, which is held by Dr. Varsha Mahesh Vaidya ma'am. Before the session, we will see the brief introduction about Dr. Varsha Mahesh Vaidya madam. Currently, madam is working as Professor, Department of Community Medicine at Bharati Vidyapit Medical College, Pune. Madam has total 34 years of experience in teaching. Also, madam has member of Medical Education Unit of Bharati Vidyapit Medical College. Dr. Varsha ma'am has done MBBS, DPH, DNB, MD in Community Medicine. Also, she has done ACME, Advanced Course in Medical Education. Ma'am has published total 25 publications, in that 14 in international and 11 in national journals. Also, Dr. Varsha ma'am visits abroad for 4 weeks in February 2001 to University of Bangor, UK under the University Link program of BVUMC and University of Wales by British Council to study the gerontology and geriatric services in UK. Also, Dr. Varsha ma'am work as a Chief Coordinator of Environment Awareness Program for Children under the Green Games Initiative of Commonwealth Youth Games, Pune in 2008. Also, Dr. Varsha ma'am received Bharati University Research Award in 2009. She guided 5 ICMR STS projects.
She worked as a co-investigator in UNFPA funded project on maternal morbidity, working as a co-investigator in UNICEF funded project on preconception care in tribal area of Maharashtra, and ICMR funded research project on dengue surveillance. Work with PMC for dengue prevention and awareness program. Also, Dr. Varsha ma'am work as nodal officer of departmental project of community health officers training program funded by National Health Mission and in affiliation with MUHS. She is a member of NGO PAC Preventing Addictions Through Children Education. Also, Dr. Varsha ma'am, member of Rotary Club of Pune, Award for Health Projects by Rotary Club Pune, and Public Health Consultant of Wills Global Health Foundations. Now, I request to Dr. Varsha Vaidya ma'am to start our session. Hello, good afternoon all. Tired? All of you tired? Last session? No? First of all, I would like to extend my thanks to Dr. Sheetal Madam for inviting me for this lecture. And welcome all. How many of you have seen at least telemedicine being done in your healthcare settings? My topic today is innovative health practices. Innovative health practices, in which I'll be discussing about telemedicine, digital health, sustainable healthcare, and AI in healthcare. Okay? Next. So why all these newer technologies are essential for us? आताच मॅडमने सांगितलं, ससून हॉस्पिटलमध्ये इतकी गर्दी असते, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, आणि आपलं पॉप्युलेशन वाढतंय. नेक्स्ट. पॉप्युलेशन डिमांड्स वाढत आहेत, ओल्ड एज वाढत आहे, आणि त्याबरोबर येणारे क्रॉनिक डिसीजेस वाढत आहेत. ते क्रॉनिक डिसीजेस लाईफ लाँग राहणार आहेत, आणि त्यासाठी त्यांना लाईफ लाँग केअरची गरज आहे. आणि अशा परिस्थितीत एक्झॅक्टली याच्यासाठी आपण आत्ताच्या न्यूअर टेक्नॉलॉजीज आहेत त्या नक्की डेफिनेटली वापरू शकतो. तर काय आहे नीड फॉर चेंज? न्यूअर टेक्नॉलॉजी काय यायला पाहिजे? कारण ग्रोईंग डिमांड, जसं जसं आपलं एज वाढत आहे, क्रॉनिक डिसीज बर्डन वाढत आहे, त्याला ॲड्रेस करण्यासाठी आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजीची गरज आहे. दुसरं म्हणजे मॅनपॉवर. मॅनपॉवर आपल्याकडे ट्रेन मॅनपॉवर ही कायम कमीच असणार आहे, आणि त्याच्यामुळे मॅनपॉवर, ट्रेन मॅनपॉवर आणि डिसीज लोड, पॉप्युलेशन ज्या गतीनं वाढतं आहे त्या गतीनं आपली ट्रेन मॅनपॉवर वाढत नाही आहे. त्याच्यामुळे तो इम्बॅलन्स आपल्याला जुळून येण्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी आवश्यक आहे. तिसरं म्हणजे आता आपलं पॉप्युलेशन अर्बन, रुरल, ट्रायबल असं विभागलेलं आहे, आणि सर्वकडे काही स्पेशालिस्ट सोयी अवेलेबल नाही आहेत, आणि आपल्याला सगळ्यांना चांगली केअर द्यायची, युनिव्हर्सल हेल्थ केअर द्यायची. त्याच्यामुळे आपण टेक्नॉलॉजीचा आधार घेणार आहोत. आणि चौथं म्हणजे क्लायमेट क्रायसिस होत आहे, तुम्हाला माहिती आहे क्लायमेट चेंज. त्याच्यामुळे सस्टेनेबल आपली जी हेल्थकेअर सिस्टीम आहे ते सस्टेनेबल राहण्यासाठी आपलं क्लायमेट चेंजच्या दृष्टीने सुद्धा आपली हेल्थकेअर त्या दृष्टीने आपल्याला आवश्यक आहे देणं, प्रोव्हाइड करणं. तर या सगळ्या नीड्स आहेत, आणि त्याला उत्तर म्हणून आता हे नवीन जी टेक्नॉलॉजी येते त्याचा आपण वापर करणार आहोत. नेक्स्ट स्लाइड. तर फर्स्ट चेंज आहे टेलिमेडिसिन. किती जणांना टेलिमेडिसिन म्हणजे काय ते माहिती आहे? प्लीज हात वर करा. टेलिमेडिसिन नाही माहिती? कोणीच पाहिलेलं नाही आहे माहिती आहे ना? अनंत ॲप्स आहेत मोबाईलवर, असंख्य ॲप्स आहेत. मी 2018-19मध्ये
टेलिमेडिसिन ॲप थ्रू गावातल्या लोकांना सर्व्हिस देण्याचा एक प्रोजेक्ट केला होता. त्यात काय असतं, कोणतीही एक ॲप असते, अनेक ॲप आहेत. त्यावेळी मी इव्हॉल्को ॲप वापरली होती. तर ती ॲप आपण डाउनलोड करायची असते. त्याला 2 एंड्स असतात. एक म्हणजे रुरल किंवा ट्रायबल भागात काम करणारा तुमचा जो कार्यकर्ता आहे तो, त्याचं रजिस्ट्रेशन त्या ॲपवर होतं. ओके. त्या गाव पातळीवर जो हेल्थमध्ये काम करतोय, म्हणजे नर्सेस असतील, आशा अंगणवाडी वर्कर्स असतील, त्यांच्याकडे बेसिक टूल्स असतात. त्यावेळी आपण पल्स ऑक्स, BP त्याला मोजता यायला पाहिजे, वजन, थोडंसं त्याला बेसिक क्लिनिकल पॅरामीटर असेसमेंटचं ज्ञान पाहिजे. असा माणूस आपल्याला गाव पातळीवर, ट्रायबल पातळीवर लागतो. त्यानंतर आपल्याला स्पेशालिस्ट एंडला कोण लागतं, की जे स्पेशालिस्ट आहे, ज्याला जे मदत करू शकतात. असं म्हणजे जेव्हा आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये प्रोजेक्ट केला होता तेव्हा आम्ही 11 स्पेशालिस्टचं एक पॅनेल केलं होतं. मेडिसिन, कार्डिओलॉजी, गायनेकॉलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिशियन असं. टेलिमेडिसिन इफेक्टिव्ह व्हायला 2 गोष्टी पाहिजेत. एक म्हणजे जो पेरिफेरीला आहे माणूस, तो तेवढा तज्ज्ञ सक्षम पाहिजे की तो बेसिक क्लिनिकल पॅरामीटर जज करू शकेल. त्यात नर्सेस, ANM सगळ्यांचा खूप मोठा सहभाग आहे. रादर जे गाव पातळीवर काम करू शकतात त्यांना हे जर बेसिक टेलिमेडिसिन कसं वापरायचं याचं ट्रेनिंग दिलं तर आपण स्पेशालिस्ट ॲक्सेस सगळ्यांना देऊ शकतो. आता आमच्या भारतीमधले जे स्पेशालिस्ट डॉक्टर आहेत ते आमच्या रुरलपर्यंत पोचू शकत नाहीत. इट इज इम्पॉसिबल. ते इतकं ट्रॅव्हल करून येतील आणि असं नाही. आणि प्रत्येक वेळी एखाद्या 2 पेशंटसाठी त्यांना येणं ते फिजिबलसुद्धा नाही. तर तो गावातला जो टेलिमेडिसिन ऑपरेटर आहे त्याने त्या रुग्णाची माहिती त्या ॲपद्वारे पाठवायची. मग इथे डॉक्टरसुद्धा रजिस्टर असतो. त्या ॲपला डॉक्टर रजिस्टर असतो. त्याचं सर्टिफिकेट हे खूप लीगल खूप महत्त्वाचं आहे. त्याचं रजिस्ट्रेशन होतं, त्याचं डिग्री तपासून पाहिली जाते. जेव्हा तो ॲप जो चालवतो आहे ना तो त्या स्पेशालिस्ट डॉक्टरचं नीट रजिस्ट्रेशन करतो. आणि मग ॲप थ्रू जेव्हा माहिती त्या स्पेशालिस्टला येते तेव्हा त्याला नोटिफिकेशन येतं. आपल्याला कसं SMS चा अलर्ट येतो, नोटिफिकेशन येतं की एक पेशंट तुम्हाला रिफर झाला आहे. मग तो डॉक्टर ते मोबाईल ॲप उघडतो. तिकडे त्या रुग्णाची माहिती जेव्हा त्या टेलिमेडिसिन ऑपरेटरने किंवा गाव पातळीच्या कार्यकर्त्याने भरलेली असते ती तो वाचतो. त्या डॉक्टरला वाटलं अजून माहिती हवी आहे तर तो त्या ॲप थ्रूच व्हिडिओ कॉल लावू शकतो. रुग्ण तिथेच असतो. व्हिडिओ कॉलने अजून एक्स्ट्रा हिस्ट्री तो डॉक्टर घेतो. आणि जेव्हा त्याला असं एक डायग्नोसिस, इन्व्हेस्टिगेशन्स काही सांगायचे असतील तर तो इन्व्हेस्टिगेशनची चिठ्ठीसुद्धा त्या ॲप थ्रू देऊ शकतो. प्लस आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल तर प्रिस्क्रिप्शनसुद्धा तो लिहितो. त्या एंडला ते जनरेट होतं. त्या ॲपला कनेक्टेड प्रिंटर असतात. ते प्रिंटआउट होऊन डॉक्टरच्या डिजिटल सहीनुसार तिथे प्रिस्क्रिप्शन, इन्व्हेस्टिगेशन सगळं जनरेट होतं. तर हे असं टेलिमेडिसिन ॲप खूप इफेक्टिव्ह आहे. जिथे नेटवर्क कनेक्शन असतं. नेटवर्क हे एक त्याला इसेन्शियल गोष्ट आहे. दुसरी म्हणजे इथे स्पेशालिस्ट अवेलेबल पाहिजे. तिकडे रुग्ण थांबला आहे आणि स्पेशालिस्ट इथे कॉल उचलायलाच नाही तर असंही होऊ शकतं. तर अशा वेळी मग आम्ही काय करायचो, नोटिफिकेशन देऊन ठेवायचो. रुग्णाला सांगायचो की तू उद्या या वेळेला ये, स्पेसिफिक त्याची अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवायचो आम्ही स्पेशालिस्टची. आणि मग अशा पद्धतीत जवळजवळ 400 पेशंट मी रिफर केले. आणि त्यात कार्डियॅक ब्लॉक, अनडिसेंडेड टेस्टिस किंवा डायबेटीस आणि क्रॉनिक आजारांची बेटर मॅनेजमेंट हे सगळं अतिशय उत्कृष्टपणे करू शकलो. तर टेलिमेडिसिन हे खरोखर खूप चांगलं आहे, चांगली टेक्नॉलॉजी आहे. आणि आता आपण टेलिमेडिसिन कसं वापरायचं यासाठी गव्हर्मेंटच्या गाईडलाईन्ससुद्धा आल्या आहेत. म्हणजे कोणी फ्रॉड प्रॅक्टिस करू नये. जिथे डॉक्टरचं रजिस्ट्रेशन असतं, स्पेशालिस्टचं रजिस्ट्रेशन असतं, ते त्यांची पूर्ण डिग्री तपासूनच ते रजिस्ट्रेशन केलं जातं. कळलं तुम्हाला सगळ्यांना टेलिमेडिसिन काय आहे? मल्टिपल ॲप्स आहेत. आणि आता तर कार्डिओलॉजी क्षेत्रात कार्डिओलॉजिस्ट तर अनेक देशोदेशींचे पेशंट त्यांना रिफर केले जातात थ्रू टेलिमेडिसिन. जसं मॅडमने आता सांगितलं की क्रॉनिक पेशंट खूप असतात. आता त्यांनी ससूनमधलं उदाहरण सांगितलं की डायबेटीस आणि हायपरटेन्शन यांना सारखी तुम्ही फॉलोअप लागतो. पण दरवेळी काही
इतकी फॉलोअपची गरज नसते, म्हणजे बेसिक पॅरामीटर्स तपासायचे असतात. तर अशा परिस्थितीत प्रत्येक वेळी त्या रुग्णाने ससूनपर्यंत यायची गरज नाही. टेलिमेडिसिन थ्रू त्याला ती योग्य ती ट्रीटमेंट मिळू शकते. आणि जर डॉक्टरला वाटलं की नाही आता प्रत्यक्ष भेटीची आवश्यकता आहे, तर तो प्रत्यक्ष येऊ शकतो. म्हणजे यात काय काय होतं आहे, खर्च वाचणार आहे, रुग्णाचा ट्रॅव्हलचा खर्च वाचणार आहे, त्याला योग्य ती ट्रीटमेंट स्पेशालिस्ट केअर मिळणार आहे टेलिमेडिसिन थ्रू. कोणत्याही गाव पातळीवरच्या डॉक्टरपेक्षा ज्याला स्पेशालिस्ट अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर ॲक्सेसिबल होणार आहे टेक्नॉलॉजी चांगली झाल्यामुळे. ओके, तर हे ॲडव्हान्टेज आपण नक्की घेऊयात. आणि आता आपल्या धोरणानुसार, नवीन डिजिटल धोरणानुसार सुद्धा टेलिमेडिसिन हे त्याचा एक महत्त्वाचा हेल्थकेअर डिलिव्हरीचा भाग झालेला आहे. तर एक तुम्हाला अवेअरनेस यावा यासाठी हे नवीन तंत्रज्ञान आलं आहे. आणि मे बी तुम्ही आता फ्युचर जिथे काम कराल तिथे तुम्ही हे पाहाल की टेलिमेडिसिन वापरलं जातं आहे. नेक्स्ट स्लाइड. गाईडलाईन्स फॉर प्रॅक्टिस ऑफ टेलिमेडिसिन इन इंडिया. हे आत्ता 22च डॉक्युमेंट आहे, कारण काही आता प्रॅक्टिस करायची म्हटल्यावर एक गाईडलाईन्स असतात. तर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने हे ऑथराईज केलं आहे की कोण टेलिमेडिसिन करू शकतो. आणि यात काही इश्यूज आले, मेडिकल लिगल इश्यूजसुद्धा येऊ शकतात, कारण प्रत्यक्ष पेशंट नाही आहे, कन्सेंट कशी घ्यायची, या सगळ्याचा या डॉक्युमेंटमध्ये उल्लेख केलेला आहे. नेक्स्ट स्लाइड. टेलिमेडिसिन आणि टेलिहेल्थ. आता जसं टेलिमेडिसिनमध्ये आपण पेशंटला तपासू शकतो, इन्व्हेस्टिगेशन सांगू शकतो, ट्रीटमेंट देऊ शकतो, तसं टेलिहेल्थ डिस्टंट लर्निंगमध्ये वेबिनार्स असतात, ट्रेनिंग होऊ शकतं किंवा एखादं सिस्टीम मॉनिटरिंग होऊ शकतं. तर टेलिहेल्थ ही ब्रॉड टर्म आहे. नेक्स्ट. तर टेलिमेडिसिनचा उपयोग काय आहे, ते रिअल टाईममध्ये पेशंटला, रिमोट ठिकाणी असलेल्या पेशंटला स्पेशालिस्ट केअर ॲक्सेसिबल होऊ शकते. त्यामुळे आपलं जे टार्गेट आहे युनिव्हर्सल हेल्थ केअर, हे आपण याच्यातून खरोखर प्रत्यक्षात आणू शकतो. काही काही ॲप्लिकेशन येतात आता मेंटल हेल्थ सर्व्हिसेससाठी. कोणाला असं पटकन सायकॅट्रिस्टकडे जायला आवडत नाही आणि अवेलेबिलिटीसुद्धा नसते, सायकॅट्रिस्ट खूप कमी आहेत. म्हणजे अशा काही काही कंडिशनमध्ये सुद्धा टेलिमेडिसिन ॲपचा उपयोग चांगला होतो. पेशंटचं ट्रॅव्हल कॉस्ट, वेटिंग टाईम हे सगळं यात सेव्ह होतं. चॅलेंजेस काय आहेत, इंटरनेट ॲक्सेस पाहिजे. त्यानंतर पेशंट आता डायरेक्ट ट्रान्झॅक्शन पेमेंट्स आता जीपे आणि याच्या थ्रू तोही काही इश्यू नाही आहे. सो बेसिकली टेलिमेडिसिन कॅन बी फ्युचर ऑफ प्रोव्हाइडिंग युनिव्हर्सल हेल्थ केअर फॉर रिमोट अँड ट्रायबल एरियाज. डू यू ॲग्री विथ दिस? तुम्हाला वाटतं का हे फिजिबल आहे टेक्नॉलॉजी? लिमिटेशन्स आहेत. आता सर्जरी असेल किंवा अगदी सिव्हिअर पेशंट असेल, बरेचदा टेलिमेडिसिन फक्त कुठे रिफर करायचं, अर्जंट केअर कुठे त्याला अवेलेबल आहे, अशा ठिकाणी तेवढा तरी आपल्याला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. पण क्रॉनिक डिसीज मॉनिटरिंगसाठी तर डेफिनेटली टेलिमेडिसिन तुम्हाला उपयोगी पडू शकतं. नेक्स्ट. जसं एक इव्हॉल्को म्हणून टेलिमेडिसिन ॲप आहे, तसं आता स्मार्ट केअर डॉक म्हणजे बरेच ॲप्स आहेत. त्यातलं हे एक ॲप मी वापरलेलं आहे आणि इव्हॉल्को हे ॲप वापरलेलं आहे. यात एका एंडला म्हणजे जो रुरल किंवा ट्रायबल एरियात असतो त्याला या ॲपला कनेक्टेड ECG, BP, पल्सॉक्स आणि बेसिक क्लिनिकल, इवन तुमचे डिजिटल थर्मोमीटर तर येतातच, डिजिटल स्टेथोस्कोपसुद्धा येतात. म्हणजे आपण आता स्कूल हेल्थ प्रोग्रॅममध्ये आपल्याला इतक्या शाळांची तपासणी असते आणि एखाद्याला ते मरमर म्हणजे एक जो हृदयाचा आवाज आहे तो आपल्याला कळत नाही की हे नॉर्मल आहे का. थँक्यू. येते तर तुम्ही ते आवाज तो डिजिटली कोणाला तरी स्पेशालिस्टला पाठवू शकता. अमेझिंग आहे ना. म्हणजे तुम्ही एखाद्याचं गावातल्या शाळेतल्या मुलाचं
काही कार्डियक प्रॉब्लेम असेल आणि तुम्हाला तर समजत नसेल तर तुम्ही तो जो साऊंड आहे तो आता डिजिटली पाठवू शकता. एखादी इमेज, आता आम्ही रुरलमध्ये सर्वायकल कॅन्सर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करतो, तर त्यात काय असतं, सर्वायकल स्कोप असतो. तो स्कोप आपण घालून सर्विक्सची इमेज घेतो आणि ती इमेज ह्याच्या थ्रू ट्रान्सफर करतो. गायनेकॉलॉजिस्ट आमचा भारतीय हॉस्पिटलमध्येच बसलेला आहे. तो ती इमेज बघून सांगतो की ते सर्विक्स नॉर्मल आहे की नाही. ते इतकं सोप्या पद्धतीत आता कोणत्याही पद्धतीची इमेज, तुम्हाला आता माहितीच आहे, व्हॉट्सॲपमधून आपल्याला इमेजेस, साऊंड सगळं काही आपल्याला जसं पटकन मिळतं तसं या ॲपमधून पेशंटचे रिपोर्ट्स, इमेजेस, साऊंड सगळं आणि व्हिडिओ कॉलसुद्धा होतो या ॲप थ्रू. त्यामुळे टेलिमेडिसिन हे एक फ्युचर इफेक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी होऊ शकते. नेक्स्ट. तर आता भारताने पॉलिसी आता डिजिटल आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन हे ऐकलं आहे ना तुम्ही. तर त्यात काय काय आहे डिजिटल मिशनमध्ये? एक तर म्हणजे सगळ्यांसाठी आभा कार्ड आहे. त्यानंतर जे हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स आहेत त्यांची एक लिस्ट आहे, स्पेशालिस्टची लिस्ट आहे. सो हे जे 4 प्रकार आहेत की युनिक आय डी नंबर, जसं आपल्याला आधारचा एक युनिक आय डी नंबर आपल्याला माहिती आहे, तसं आता आभाचाही प्रत्येकाला 14 डिजिट युनिक आय डी नंबर आहे. आणि ते कार्ड असलं की त्या कार्डवर तुमच्या मागील तपासण्यांचे रिपोर्ट्स, तुमची पूर्ण हिस्ट्री हे सगळं ॲक्सेसिबल होणार आहे जिथे तुम्ही नेक्स्ट केअर घ्यायला जाणार तिथे. प्लस सरकारी सगळ्या योजना किंवा आयुष्यमान भारत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आभा कार्ड घेऊन गेलं तर पटकन पेपरचा सगळा वेळ वाचणार आहे, सगळं परत एकदा नोंदी करायचा. तर आभा कार्डसुद्धा आता गावोगावी, आता आशा वर्कर्स, अंगणवाडी वर्कर्स नाही सांगितलं आहे, आभा कार्ड काढणं हे कंपल्सरी केलं आहे. म्हणजे आता मोठ्या प्रमाणात आभा कार्ड रजिस्ट्रेशनची सुरुवात झाली आहे. हे नॅशनल डिजिटल मिशनमुळे हा चेंज आलेला आहे. नेक्स्ट. डिजिटल मिशन म्हणजे कळतं आहे का तुम्हाला? सगळे जे आपले पूर्वी पेपरवर असायचे ना रेकॉर्ड्स, ते सगळे आता डिजिटल फॉर्ममध्ये म्हणजे आपण भरतो ना डाटा कम्प्युटरवर, एक्सेल शीटवर जो भरतो तसं, म्हणजे कुठूनही कोणताही डेटा ॲक्सेस होऊ शकतो. असे सगळे रेकॉर्ड्स आपले डिजिटल फॉर्ममध्ये आलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता पूर्वीचा कसा होता, PHCचा डेटा त्या मेडिकल ऑफिसरशी त्याची नोंद फक्त त्याच्या वहीत असायची. आता नाही, आता पोर्टलवर प्रत्येक गाव पातळीवरचा डेटा हा एकत्र सेंट्रलाइज कलेक्ट होऊ शकतो. हा खूप मोठा फायदा डिजिटलायझेशनचा आहे. कळतंय तुम्हाला हे? ओके, दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ आभा कार्ड. नेक्स्ट. आता ई संजीवनीच्या बद्दल ऐकलंय का कोणी? ई संजीवनी हात वर करा कोणाला माहिती आहे ई संजीवनी. बाकी कोणालाच माहिती नाही आहे ई संजीवनी? माहिती आहे ना? प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स हे माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना. आता हे सब सेंटर आपण हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. नवीन पॉलिसीनुसार प्रत्येक सब सेंटरला ते हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरमध्ये कन्वर्ट केलं आहे. आणि तिथे CHO नावाची एक पोस्ट केली आहे. ती माहिती आहे तुम्हाला? हे तर सगळ्यांना माहिती असेल ना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स. बरेचसे नर्सिंगची लोकंसुद्धा आता CHO म्हणून काम करतात. तर त्यांना काय टार्गेट दिलं आहे? त्यांना हे ई संजीवनी ॲप दिलं आहे. जसं मी तुम्हाला टेलिमेडिसिन सांगितलं ना, तशाच प्रकारचं हे ॲप्लिकेशन आहे ई संजीवनी. मग CHOs काय करतात, एखादा पेशंट आला की त्याचं संपूर्ण क्लिनिकल पॅरामीटर्स घेतात, ते त्या ई संजीवनी ॲपमध्ये नोंद करतात आणि ती नोंद जवळच्या मेडिकल ऑफिसरला, प्रायमरी हेल्थ सेंटरच्या मेडिकल ऑफिसरला जाते किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलच्या स्पेशालिस्टकडे जाते किंवा टर्शरी केअर सेंटर, ते कुठेही रिफर करू शकतात जो स्पेशालिस्ट अवेलेबल असेल त्याला. म्हणजे गाव पातळीवर सगळ्यांना ई संजीवनी मार्फत
स्पेशालिस्ट केअर अवेलेबल होते. आता त्यात आत्ताशी जस्ट सुरुवात झाली आहे, स्ट्रीमलाईन झालं आहे. त्याच्यामुळे 3-4 वर्षापूर्वी मी ई संजीवनीचे ॲक्च्युली कसं कार्य चालतं असा एक पेपरही पब्लिश झाला आहे आणि त्यात असंख्य अडचणी आहेत. आता CHOना कंपल्सरी केलं आहे की ॲटलिस्ट पर दिवशी 2 तरी तुम्ही रिफर करा पेशंट, असं, त्याशिवाय तुम्हाला ते रेम्युनरेशन देणार नाही. तशा प्रकारच्या अडचणी आहेत. पण बरेचदा ते म्हणतात नॉर्मल ताप सर्दी खोकला काही प्रत्येक दिवशी असा पेशंट येत नाही की ज्याला स्पेशालिस्ट केअर हवी आहे. तर अशा काही CHOच्या साईडच्या अडचणी आहेत. किंवा खरा स्पेशालिस्टला दाखवायसारखा रुग्ण आला तर तिथे स्पेशालिस्ट पटकन कनेक्ट होत नाही. आता आपलं ही सुरुवात आहे, तर त्याच्यामुळे त्यांनी कंपल्सरी केलं आहे की एवढं तरी निदान ती सुरुवात तरी होऊ दे की पेशंट याच्यातून रिफर होऊ शकतो आहे सिस्टीममधून. तर पण जर चांगल्या पद्धतीत हे नक्कीच होऊ शकतं आणि युनिव्हर्सल हेल्थ केअर आपण देऊ शकतो ई संजीवनीमार्फत. बरेचदा असं होतं की काही प्रायव्हेट लोक येतात की युनिव्हर्सल हेल्थ केअरला आम्ही सपोर्ट करू वगैरे, पण ई संजीवनी इतकं मोठं माध्यम, संपूर्ण त्याचं जाळं देशभर पसरलं आहे. त्यामुळे जसं जसं ते जास्ती प्रगत होईल ई संजीवनी, तसं तसं युनिव्हर्सल हेल्थ केअरला डेफिनेटली फायदा होणार आहे. कळतं आहे सगळ्यांना? सो ई संजीवनी इज अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पोर्टल थ्रू विच we can achieve specialist access to rural community. हो ना, कळलं? अजून एक ई संजीवनीचा प्रकार आहे म्हणजे काही रुग्ण आपण सुद्धा पोर्टलवरून डायरेक्टली स्पेशालिस्टला अप्रोच करू शकतात. ई संजीवनी पोर्टलवरून रुग्ण आपापली माहिती भरून त्यांना एखादा स्पेशालिस्ट रिक्वेस्ट करू शकतात. जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांच्यासाठी ही सुविधा जास्त चांगली आहे, कारण ते घरी बसून त्यांना जर काही क्वेरी असेल, डॉक्टरना दाखवायचं असेल तर ते डायरेक्ट डॉक्टरची अपॉइंटमेंट ॲपवरून त्या घेऊ शकतात ई संजीवनी पोर्टलवरून. म्हणजे ई संजीवनीचे 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे डायरेक्ट रुग्ण आपापला स्पेशालिस्टला ॲक्सेस करू शकतो आणि दुसरं म्हणजे सब सेंटर लेवलला, हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर लेवलमधून ॲक्सेस स्पेशालिस्टला करू शकतो. ही गव्हर्मेंट थ्रू करू शकतो. नेक्स्ट म्हणजे आत्तापर्यंत सगळ्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरला ही ई संजीवनी सुविधा उपलब्ध केलेली आहे. जवळजवळ 1.5 लाख हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स एस्टॅब्लिश करायचं टार्गेट आहे आपलं आणि तिथे प्रत्येक ठिकाणी CHOs असतील, CHO केडरचे लोक असतील. नेक्स्ट हेल्थ अँड वेलनेस सेंटरची माहिती आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे का हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर काय आहे? बहुतेकांना माहिती असेल ना. सब सेंटर्स आता हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्समध्ये कन्वर्ट झालेली आहेत आणि तिथे बेसिकली मॅडमने सांगितलं तसं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस प्रिव्हेन्शनचंही काम करणं गरजेचं आहे. तिथे सर्वेज होतात, 30+ पॉप्युलेशनचे सर्वे करतात ते, आणि अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फॅक्टर्स म्हणजे डायबेटीस, हायपरटेन्शनचे रिस्क फॅक्टर्स कोणाला, त्यांच्या 5,000 पॉप्युलेशनमध्ये कोणाला आहे त्याचा सर्वे करतात आणि ते अपडेट करत राहतात. त्यांना आरोग्य मार्गदर्शन ही करतात, हेल्थ एज्युकेशन करतात. इवन योगा प्राणायामची प्रॅक्टिसही यांनी करणं आवश्यक आहे आणि म्हणून त्याचं नाव हेल्थ अँड वेलनेस, त्याच्यावर आपला फोकस आहे. प्रायमरी प्रिव्हेन्शन किंवा प्रायमॉर्डियल प्रिव्हेन्शन, रिस्क फॅक्टर डेव्हलपच होऊ नये याच्यावर फोकस असल्याने याचं नाव सरकारने हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर असं केलं आहे. म्हणजे मॉर्बिडिटी नको आहे आपल्याला, हेल्थ सर्व्हिसेस म्हणजे पॉझिटिव्ह आरोग्य सेवा द्यायच्या आहेत आपल्याला प्रिव्हेन्शनच्या दृष्टीने. नेक्स्ट, आता टेलिमानस ॲपबद्दल ऐकलं आहे तुम्ही? टेलिमानस ऐकलं आहे का? टेलिमानस आता 2022मध्ये लॉन्च झालेलं हे ॲप आहे. निमान्स नावाची जी संस्था आहे त्यांनी ते ॲप हे केलं आहे. या 24/7 टेलिमानस ॲप थ्रू तुम्हाला काहीही मानसिक आजार, तणाव, एन्झायटी, डिप्रेशन असं काहीही वाटलं
तर त्यांचा टोल फ्री नंबर आहे, त्याच्या थ्रू 24/7 तुम्ही ॲक्सेस करू शकता काउन्सिलरला, सायकॅट्रिस्टला. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला असं त्यांना आढळलं की तुम्ही प्रत्यक्ष भेटायला यायची गरज आहे, तर तसं तुम्हाला ते सांगतात. तर टेलिमानस ॲप हे संपूर्ण भारतात फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 सायकॅट्री सर्व्हिसेससाठी लॉन्च केलेलं ॲप आहे. ओके. त्यात म्हणजे त्यांनी दिलं ना CBT, म्हणजे ज्या बिहेवियरल थेरपीज आहेत त्यासुद्धा तुम्ही त्या टेलिमानस थ्रू तुम्हाला मिळू शकतात. ते त्यांनी दिलं आहे हे चित्र की कसं टेलिमानस तुम्ही त्या टोल फ्री नंबरवरून फोन करायचा, मग ते सेंटरला जातं. तुमच्या ज्या काही तुम्हाला सिम्पटम्स तक्रारी आहेत त्यानुसार तुम्हाला रिफर केलं जातं काउन्सिलरकडे. आणि मग काउन्सिलर त्याची हिस्ट्री घेऊन, जर तुम्हाला सायकॅट्रिस्ट खूप कमी आहेत आपल्या देशात, ताणतणाव मात्र प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत, तर या ॲप थ्रू आपण जास्तीत जास्त सायकॅट्रिक सर्व्हिसेस पोचवण्याचा प्रयत्न करतो. हे आत्ता 22 सालीच लॉन्च झालेलं ॲप आहे. नेक्स्ट, निक्षय ॲपबद्दल वाचलंय तुम्ही, ऐकलंय? TBसाठी माहिती असेल ना. सर्व TB रुग्णांची नोंदणी निक्षय ॲपवर होते. त्यांचं ते त्यांना ज्या योजने थ्रू जे पैसे मिळतात ते सुद्धा या ॲपवर रजिस्ट्रेशन झाल्याने डायरेक्ट अकाउंट ट्रान्सफर होऊ शकतो. तर निक्षय ॲपबद्दल माहिती आहे तुम्हाला. आणि या पोर्टलमुळे आपल्याला एक्झॅक्टली किती पेशंट आहेत, म्हणजे डिसीज लोड किती आहे कम्युनिटीत, ते अगदी क्लिअरली कळतो, कारण प्रत्येकाची नोंदणी होते या ॲपवर, हो ना. नेक्स्ट, हा वॅक्सिनेशन पोर्टलचंही माहिती असेल तुम्हाला. युविन पोर्टल तर सगळ्यांना माहिती असेल ना, माहिती आहे की नाही. या आपल्या सगळ्या इम्युनायझेशनचा रेकॉर्ड या पोर्टलवर केला जातो, युविन पोर्टल. नेक्स्ट, कोविन ॲप माहिती आहे. कोविडच्या काळात प्रत्येकाने मोबाईलवर रजिस्टर करून आपली वॅक्सिनेशनची अपॉइंटमेंट, आपलं सर्टिफिकेट त्याच्या थ्रू घेतलेलं आहे. सो त्यावेळी कोविन ॲप तर आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाचं आहे. मदर चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम माहिती आहे सगळ्यांना. आता प्रत्येक गाव पातळीवर पासून सगळा डेटा हा सगळा नॅशनल लेवलवर एकत्र होतो. त्यामुळे एक्झॅक्टली आपल्याला आपला प्रॉब्लेम काय आहे, मॅटर्नल चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम खूप आपल्याला इफेक्टिव्ह होते मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी, इन्फंट मॉर्टॅलिटी रिड्यूस करण्यासाठी. जे काही बेसिक प्लॅनिंग, पॉलिसी मेकिंगसाठी जो डाटा लागतो तो आपल्याला एका क्लिकवर मिळू शकतो आहे. आणि सगळा प्रत्येक स्टेटचा, प्रत्येक गाव पातळीवरून आलेला डेटा, म्हणजे प्रत्येक जण आपापल्या पोर्टलवर ते त्याला प्रत्येकाला एक युनिक ID दिलेला असतो. आणि मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनीच एंटर केलं असेल याच्यावर मदर चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम. नेक्स्ट, पोषण ट्रॅकर ॲप पाहिलं आहे. अंगणवाडी वर्कर्स आता प्रत्येकजण या पोषण ट्रॅकर ॲपवर अटेंडन्स किती, अंडर न्यूट्रिशन, आता आपल्याला माहिती आहे की ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचा नंबर किती 100+ आहे. म्हणजे एवढी सुधारणा आहे, पण अजूनही आपलं मालन्यूट्रिशन हे जे काही प्रॉब्लेम आहे, अंडर 5 मालन्यूट्रिशन हा आपला सुधारत नाही आहे. वजन कमी असलेली किंवा उंची कमी असलेली अशी जी मुलं आहेत, त्याचा आता इफेक्टिव्ह पोषण ट्रॅकर ॲपवर एव्हरी इयरली डेटा बघतात. आता आपण जर अंगणवाडीला एवढे कोटी खर्च करतोय, प्रत्येक दिवशी आपण त्यांना अर्ध रिक्वायरमेंट ऑफ एव्हरीडेज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, 1/3 कॅलरी एवढा आहार देतो, तरी का हे होत नाही आहे. त्याच्यामुळे खूप इफेक्टिवली आता डिजिटलाइज पद्धतीनं पोषण ट्रॅकर ॲपद्वारे प्रत्येक अंगणवाडीचं कामकाज तपासलं जातं आहे. आणि त्याच्यामुळे कुपोषणाचा रेट आताच्या नवीन याच्यात 17% खाली उतरलं आहे. सो यूज ऑफ ॲप इज रिअली इफेक्टिव्ह इन मॉनिटरिंग फॉर द सर्व्हिसेस. आपण ज्यासाठी खर्च करतोय त्या लाभार्थीपर्यंत पोचतायत की नाही याच्यासाठी ही सर्व्हिस खूप अवेलेबल आहे. आत्ता मध्ये वाचलं असेल की तुम्ही सर्वे करता ते सुद्धा GPS ट्रॅकिंग होऊ शकतं की तुम्ही त्या खरंच घरापर्यंत गेलायत की नाही, का नुसता बाहेर लांबून बसून सर्वे केला आहे.
सो टेक्नॉलॉजी कॅन बी व्हेरी इफेक्टिव्ह इन तुम्ही नीट ते काम करताय की नाही यासाठी उपयुक्त असू शकते. नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ही टर्म ऐकली आहे सगळ्यांनी. तर हे तर आता म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात क्रांती म्हणजे खूप मोठंच आहे आणि इतक्या प्रमाणात वेगवान त्याचे चेंजेस होत आहेत की 15 दिवसापूर्वी आमचा सगळ्यांचा ट्रेनिंग कोर्स झाला होता AIचा. त्यात त्यांनी सांगितलं दर आमचा मंथली एक स्टाफ 50-50 स्टाफचा ट्रेनिंग कोर्स होतो. तर आदल्या 2 वर्कशॉप्समध्ये त्यांनी जे शिकवलेलं ते म्हणाले त्याच्यापेक्षा खूप जास्त आता या 3ऱ्या वर्कशॉपला आलं आहे. म्हणजे इतक्या पद्धतीत जर वेगवान बदल घडत असतील तर आपल्याला त्याचा ट्रॅक ठेवणंही इम्पॉसिबल आहे. तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय? इट इज अ सिम्युलेटेड इंटेलिजन्स. आपला जो IQ आहे त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं त्या यंत्राचा IQ सगळी माहिती त्याच्यात स्टोअर होऊन वाढलेला असतो आणि त्याच्यामुळे तो एक डिसिजन देतो. तो सगळ्या इमेजेस त्याच्याकडे असतात, त्यामुळे तो डायग्नोसिसचा डिसिजन देतो. मॅनेजमेंट कशी असावी, सिम्टमनुसार काय इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणजे माणसाची गरजच नाही, कम्प्युटरच सगळं तुम्हाला इन्फॉर्म करू शकतो. तुम्ही ChatGPT वगैरे ते तर सगळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे माहितीच असतील तुम्हाला. काहीही करू शकतो तो. जगात जे काही अवेलेबल आहे माहिती त्याचा वापर करून तो डोक्याने इंटरप्रिट करतो आणि तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीत ते आन्सर देऊ शकतो. तर अशाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हेल्थ सेक्टरमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ शकतो आणि आता वापरला जातोय. कशासाठी? नेक्स्ट रेडिओलॉजी. म्हणजे रेडिओलॉजीचे ज्या काही इमेजेस असतात त्या मल्टिपल इमेजेस स्टोअर करून आता कम्प्युटर तुमचं डायग्नोसिस, एखादी इमेज पाहून डायग्नोसिस देऊ शकतो. पॅथॉलॉजीच्या स्लाइड्स पाहून कॅन्सर डिटेक्ट करू शकतो किंवा तुमचं एखादं आजार डिटेक्ट करू शकतो. म्हणजे पॅथॉलॉजीच्या स्लाइड्स किंवा तुमचे पॅथॉलॉजीचे लॅब रिपोर्ट वाचून तुमचं डायग्नोसिस करू शकतो आणि त्यामुळे स्पेशालिस्टची गरज कमी होते. पण अर्थात हे व्हॅलिडेटही करायला पाहिजे. सगळं काही आपलं ट्रीटमेंट यंत्रावर अवलंबून नाही, पण यंत्राचा आधार घेऊन आता अनेक ठिकाणी रेडिओलॉजिस्ट कमी असतात तर ते मल्टिपल ठिकाणहून रेडिओ इमेजिंग रिमोटलीसुद्धा पाहू शकतात, डायग्नोसिस करू शकतात त्याचं. प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिसिस. तुम्ही आता वेअरेबल डिव्हायसेस तर स्मार्ट वॉच तर बऱ्याच जणांकडे असेल. ते तुमचा स्लीप स्कोअर सांगतं, तुमचा स्ट्रेस किती आहे लेवल सांगतं, स्टेप्स किती झाल्यात सांगतं, रिस्क फॅक्टर्स मॉनिटर करतं, तुम्हाला एखाद्या डिसीजचं प्रेडिक्शन स्कोअर काय आहे ते सांगतं. हे सर्व AIचं जादुई दुनिया आहे. ते आपल्याला खूप काही सांगू शकतं आणि त्यात खूप बदल घडून येत आहेत फार वेगवान पद्धतीनं. चॅटबॉट्स माहिती असतील ना तुम्हाला. काही तुम्ही विचारलं की पटकन तो येतो आणि तो विचारतो मे आय हेल्प यू आणि तुम्हाला काय असे रुटीन प्रश्नांची उत्तरं AI मार्फत देऊ शकतात. पेशंट केअरला जे रुटीन प्रश्न असतात त्याच्यासाठी आपण हा चॅटबॉट वापरू शकतो. नक्कीच AI हे रिप्लेसमेंट नाही आहे ह्युमन बिईंगला, पण इट कॅन असिस्ट. इमर्जन्सी केअरमध्ये किंवा ICUमध्ये सुद्धा AIचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो फॉर मॉनिटरिंग. नेक्स्ट काही आता AI टूल्सची नावं आहेत. ही वधवानी AI टूल म्हणून आहे फॉर TB डायग्नोसिस. तुमच्या क्लिनिकल सिम्टम्स किंवा एक्सरेवरून तुमचं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सगळं त्याला फीड केलं की तो आपोआप त्याचा अल्गोरिदमच देतो. तुमचं मॅनेजमेंट क्लिनिकल इनपुट्सवरून तुम्हाला काय प्रकारची ट्रीटमेंट हवी आहे. तर हे एक वापरलं जातं ॲप. दुसरं नेक्स्ट ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंगसाठी AI टूल एक आहे की ज्यात थर्मल सेन्सरने गाव पातळीवर स्क्रीनिंग होतं आणि त्या ज्या थर्मल सेन्सर्सच्या ज्या इमेजेस आहेत ते AI टूल्सला पाठवलं तर तुमचं अर्ली डिटेक्शन, म्हणजे हाय रिस्क तुम्ही पेशंट असाल
तर तसं कळू शकतं. मग तुम्हाला फर्दर तपासणीसाठी तुम्हाला अधिक चांगल्या सेन्सिटिव्ह स्पेसिफिक चाचण्या करता येतील. पण बेसिक स्क्रीनिंग टूल म्हणून AI बेस्ड थर्मोसेन्सर्स आहेत. नेक्स्ट, मिनर्वा म्हणून एक प्रोग्राम ऐकला असेल एम्स दिल्लीचा, ज्यात व्हर्बल ऑटॉप्सीसाठी AI टूल वापरलं जातं. नेक्स्ट, हे डिटेल काही नको आहे की कसं आहे, पण बेसिकली अनेक क्षेत्रात आता AI टूल्स वापरली जातात. हे मिझोराम हेल्थ सिस्टीम आहे, तर इथे कोणी आहे का मिझोराम किंवा असं कोणी ॲक्सेसिबल आहे का? तर वर्ल्ड बँकतर्फे ना त्यांना ॲप बेस्ड ट्रेनिंग दिलं होतं फॉर बेटर क्लिनिकल स्किल्स, आणि ते त्यांनी त्यांच्या त्या लँग्वेजमध्ये, मिझोरामच्या आणि इंग्लिश अशा 2 लँग्वेजमध्ये. तर आत्ताच मी एका कॉन्फरन्सला आम्ही एक स्टॉल ठेवला होता, त्यात IITचा स्टॉल होता, त्यांच्या म्हणजे व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशनचा स्टॉल होता. तर IITकडे अशी टेक्नॉलॉजी आहे की काहीही तुम्ही कोणत्याही आपल्या रिजनल लँग्वेजमध्ये कन्वर्ट करू शकता. म्हणजे जर आपल्याला ह्याला ॲक्सेस असेल ना, तर मिझोराम सरकारने जे डेव्हलप केलेले सायंटिफिक टूल्स आहेत फॉर बेटर क्लिनिकल लर्निंग फॉर नर्सेस, हे आपण मराठीतून आणू शकतो. त्यामुळे कोणाला तुमच्याकडे ॲक्सेस असेल तर IIT बॉम्बेकडे ती टेक्नॉलॉजी आहे. म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या थ्रू आपण खूप चांगल्या पद्धतीत ट्रेनिंग देऊ शकतो. नेक्स्ट, हे प्रॅक्टो म्हणून ॲप माहिती असेल, ज्यात तुम्ही सगळे क्लिनिशियन्स रजिस्टर करतात आणि तुम्ही अपॉइंटमेंट घेऊ शकता. तुम्ही ऑनलाईन कन्सल्टिंगही करू शकता. नेक्स्ट, हे सुद्धा एक प्रॅक्टोसारखंच आहे ॲप, की ज्याच्यात रिव्ह्यूज असतात. तुम्ही क्लिनिशियन कोण आहे ते तुम्ही चूज करू शकता, अपॉइंटमेंट घेऊ शकता, व्हिडिओ कॉलिंग थ्रू कन्सल्टिंग घेऊ शकता, किंवा मग अपॉइंटमेंट घेऊन जर लोकल जवळचे असतील तर पर्सनल, आपल्याला बरेचदा असं अजूनही पर्सनली जाऊन भेटून कन्सल्टिंग करणं आवडतं. पण बेसिक अपॉइंटमेंट आणि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशालिस्ट तुम्ही ॲप थ्रू पाहू शकता. नेक्स्ट, काही ठिकाणी स्ट्रोक मॅनेजमेंटसाठीही ही एक पॉलिसी, तुमचे इनपुट्स, क्लिनिकल इनपुट्स घेतले जातात आणि त्यानुसार बेटर मॅनेजमेंटसाठी AI टूल्स तुम्हाला गाईड करू शकतात. नेक्स्ट, तर थोडक्यात आपण टेलिमेडिसिन, डिजिटलायझेशन आणि AI हे 3 मेन इनोव्हेशन्स पाहिलेली आहेत. गेल्या 5-6 वर्षात हा सगळा चेंज, आणि आता खूप मोठ्या प्रमाणात नक्कीच हे येणार आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं आहे की प्रत्येक आपला रेकॉर्ड हा डिजिटलाइज्ड असल्याने आपल्याला एक्झॅक्ट डिसीज बर्डन काय आहे हे कळतं आहे, की काय आहे ॲक्च्युली स्थिती भारताची रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेस. म्हणजे जे जे एंट्री होत आहे ते सगळं कंपाईल होत आहे. आपल्या प्रायोरिटीज आपण ठरवू शकतो, पॉलिसीज ठरवू शकतो. तर ह्याचा डिजिटलायझेशनचा हा एक फायदा आहे. सेकंडली, आभा कार्डसारख्या योजनांमुळे डुप्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, परत 30 इन्व्हेस्टिगेशन, पेपरलेस होतात बऱ्याचशा गोष्टी. तर हे एक सेकंड ॲडव्हान्टेज आहे. बेटर ट्रीटमेंट आउटपुट आहे, ॲक्सेस वाढलेला आहे, युनिव्हर्सल हेल्थकेअर पोचवणं सगळीकडे शक्य झालं आहे. नेक्स्ट, आता याचे प्लस मायनस काय आहेत? क्रॉनिक डिसीज मॅनेजमेंटला हे नक्की टेक्निक चांगलं आहे, कारण सारखं त्या पेशंटला डॉक्टरची गरज नाही आहे. त्याचं बेसिक पॅरामीटर्स आपण हायपरटेन्शन, डायबेटीस मॉनिटर नक्की करू शकतो. दुसरं म्हणजे गावात, ट्रायबल एरियातसुद्धा स्पेशालिस्ट ॲक्सेस आपण या माध्यमातून पोचवू शकतो. तिसरं म्हणजे नक्कीच कॉस्ट आणि ट्रॅव्हल वाचणार आहे पेशंटचं. आणि कॉन्स काय आहेत? तर एक तर सगळ्यांना ते वापरणं कसं, डिजिटल लिटरसी आपल्या समाजात यायला हवी आहे, इंटरनेट ॲक्सेस, त्या सुविधा नीट मिळायला पाहिजेत, पॉलिसी सपोर्ट हवी, आणि डाटा प्रायव्हसी आणि हा जो डाटा सिक्युरिटीचा इश्यू आहे तोही यात येऊ शकतो. म्हणजे इतरही आपण बघतो ना बँकेत आणि या
सगळे फ्रॉड कॉल्स आणि डाटा सिक्युरिटीचा, तसाच या हेल्थ डाटा सिक्युरिटीचाही इश्यू याच्यात आहे. नेक्स्ट. आता लास्ट पार्ट, सस्टेनेबिलिटी. क्लायमेट चेंज माहितीच आहे तुम्हाला सगळ्यांना, ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज. त्यामुळे प्रत्येक आपली जी कृती आहे ती सस्टेनेबल, म्हणजे वर्षानुवर्ष ती तशीच पृथ्वीसाठी, एन्व्हायरमेंटसाठी चांगली असेल अशी सस्टेनेबल कृती आपल्या प्रत्येक कृती ही असली पाहिजे. तशीच हेल्थकेअरसुद्धा सस्टेनेबल असली पाहिजे. म्हणजे पेपरलेस, यूज ऑफ अल्टरनेटिव्ह एनर्जी सोर्सेस, सोलर, यूज ऑफ सोलर हे टेक्नॉलॉजी. तुमची बिल्डिंग डिझाईन सस्टेनेबल असायला पाहिजे. जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सचे पॅरामीटर्स आहेत त्यानुसार आरोग्य सेवा देण्याचा आपण प्रयत्न करायला हवा. कमिंग टू द लास्ट स्लाईड. हे सर्व जे चेंजेस होत आहेत त्यात कुठेतरी ह्युमन टच आपला आपण गमवत नाही आहे ना, हेही पाहिलं पाहिजे. कारण दरवेळी फक्त आपल्याला मशीन थ्रू ट्रीटमेंट चालणार नाही आहे. कुठेतरी तिथे माणूससुद्धा हवा. आपल्या भावना किंवा पेशंटची जी काळजी आहे, हा सगळा आस्पेक्ट आपण जेव्हा AI टूल्स किंवा टेलिमेडिसिन किंवा टेक्नॉलॉजी वापरतो त्यातल्या सुविधा नक्कीच आहेत, पण ॲट द सेम टाईम रुग्णाची इमोशन्स याचाही आपण ह्युमन टच हा सुद्धा हवा. त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी प्लस ह्युमन टच अशा पद्धतीत ही डेव्हलपमेंट आपल्याला पुढे न्यायची. फक्त टेक्नॉलॉजी कोणालाच ॲक्सेप्टेबल होणार नाही आणि फक्त स्पेशालिस्ट आता हे चालणारच नाही, कारण डिसीज लोडच एवढा वाढला आहे. त्याच्यामुळे इंटिग्रेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन टच इज द फ्युचर. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. कळलं का तुम्हाला? काही नवीन माहिती मिळाली का? का होतीच? थँक्यू. Thank you, ma'am, for giving such a helpful information related to growing patient demands and chronic diseases burden. What is telemedicine, telehealth, benefits of NDHM, e-Sanjeevani, health and wellness centers, AI in healthcare and sustainable healthcare. Thank you so much. Now I request to Principal Mrs. Sheetal Nikam Madam to felicitate Dr. Varsha Mahesh Vaidya Madam. Thank you, madam. Now I request to Dr. Srilekha Rajesh Madam to share your opinion about today's conference. Good evening. All are very happy. I know the sessions are ended. Yes? Not only that, there are many other factors. How you came for, the earlier, the speaker was asking you when you have come for like only credit point or what. Yes? Yeah, many of us, we go for attending the CNEs and other conferences. So the reason is background, like getting credit point and something else. But today, what you feel right now? Kushi? Everybody is happy? Only because of credit point?
That is one factor, of course. 10 credit point you got because of Jadhavar Foundation, the College of Nursing, School of Nursing, is it? Yeah, that is one good thing you got it. Yeah, your registration, you don't, the time of re-registration, you don't want to roam around for this credit point. But otherwise, today's sessions, like I appreciate and congratulate Jadhavar Foundation. The sir morning, the session we started with inauguration, the both of them and even madam, their full family had got lot of vision. That is why, like, they made a vibrant. Sheetal was coordinating with me yesterday, and she told, Madam, inauguration 10 o'clock, 11 o'clock program will be starting. Then I said, Sheetal, 10:30 is enough, because usually all inauguration will be 5 to 10 minutes or 15 minutes. Yes? So I was not knowing this about this foundation. Even 25 years I am in Pune, but still I was not knowing at all. But then that was my underestimation. I came 10:30, that they were waiting for me. And the thing is, it was like entirely that session, even that junior Jadhavar, I don't remember his name. And he has made an excellent, all the topic he has covered, his own speech. So then even he is the advocate, but he covered everything, even nursing, how much of respect they have got it. So that is why we have to appreciate people, the community. These all you got it because you came for CNE. Yes, sir? Yes or no? So once even we all are in a well, whenever we are in our own institute, I work in Ruby Hall 25 years. So we are inside, we think Ruby Hall is the best in world #1. Yeah, everybody think. But once we come out of this, our own place, we understand everybody is excellent. One other way, they all are doing well. For that, we have to come out of our institute. Initially, since more than a year, I am a university dean, Maharashtra University Dean. 230 colleges are under me, nursing colleges, including PhD and PBBSc colleges. So, I was also not knowing when I stood for the election. It is a honorarium post. I stood for the election. I was not knowing this is going to be an ocean. I am jumping to the ocean. So then once I went to university, I now still I am learning each and everything. Now I go for a surprise inspection to the colleges all over Maharashtra. Like we see, there are many quality, many different things are doing many colleges. Earlier, I used to tell everyone we are on top 5 college in the university. My college is one of the top college in Maharashtra, under Maharashtra University. But if you go around, then we can see so many qualities are there. Everybody has got a different qualities. So that is why whenever you get opportunities, maximum utilize. Because we'll count for the money. 200 rupees, why to pay? 500 rupees. This 500 rupees is nothing. Now your parents give 500 rupees pocket money. End of the day they ask, where is that 500 rupees? You can calculate and tell what I did? No, nothing. That 500 rupees is over. So the same day, the continuing education, you have seen so many speakers morning say, they all are like you. Even Bujwal madam, she was GNM, then she came, then she is PhD. The way how she is talking. The nurses, we have to the people have to recognize us and we have to show your dignity. For that you need a knowledge and practice. Now many of us, like my students also sitting here, many of us, we feel like we do distance education. After GNM, I'll do PBBSc distance, MSc distance, everything distance. And you will be distance only. Your certificate also invisible. You cannot show anybody the certificate. They will ask 10 questions, the answer will come out. They will prove it you are done distance. So that is why you have to, you lose 2 years. See, we have studied a very good, like Jadhavar Foundation. I feel it's one of the very good foundation they made it. Once you study here, you can go anywhere and you can do well. That's why you have to have a basic knowledge. And that good institution you should join. Choose the good things in your life.
then you will not cry. You can bindas lifelong, you will. Even I'm a known Maharashtrian. I'm dealing 230 colleges under Maharashtra State University without knowing Marathi. I can understand Marathi, but I am not like you, fluent like you. But I could manage. Every 3 o'clock I'll get up and I'll do all the, because our university, all the letters are in Marathi. I translate, Google Translate, I'll ask 10 people and I have to present in front of Vice Chancellor. So this is all because of our hard work. That's why this is advice from the seniors, all of us, like we are the seniors who is sitting here. We are the generation, we have seen the trends in health, when we are learning that the madam was explaining about so many, the last session, it was entirely different. It's very good, eye-opening for us. Even our hospital, Ruby Hall, we have got AI, robot, we have got AI, cyber knife. Earlier, you know, brain tumor. We have to go for a surgery, 15 days, 20 days, the patient has to be in the hospital. Now the patient will walk in to the Ruby Hall and they will walk out without the tumor. That is cyber knife. It's a machine, only 3 hours the tumor will get absorbed. Just imagine, you can't even imagine. I lost my mother because of brain tumor. And now I used to feel like 10 years back. Now I used to feel like my hospital has got this facility and she could have survived, because after the surgery complication, I lost my mother. The same problem with brain tumor. But now AI is made, lot of technologies are made, wonderful, the health management. So that's why I congratulate once again. I'm not taking your time. I'm just congratulate once again. The audience is excellent audience. I don't know what you were doing behind, but it was that, anyway, the clapping and everything you were doing very well. And it was excellent audience, and plus the faculties and the organizers, especially Sheetal and her team, excellent work. Thank you so much. Yeah, the MNC also, like, we will be sending the report. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your guidance. Now I request Mrs. Shweta Kumbar, madam, to give vote of thanks. Good evening. Good evening to all. Good evening to all respected guests, principal ma'am, all participants. Since morning we have attended conference on health local to global. It's my privilege to propose vote of thanks and acknowledge the contribution of those who have worked hard to arrange this conference. Since morning we have attended the conference on health local to global. In that we have seen trends in global health, focuses on new and re-emerging infectious diseases, emerging infections and impact of chronic diseases, and innovative approaches in healthcare system. We have arranged CNE accredited points for our conference. Continuing nursing education points are crucial for nurses to maintain competency, advance their career and stay updated on latest advancement in healthcare. Firstly, I would like to say thanks our founder, president, principal Dr. Sudhakar Rao Jadhavar sir, and our secretary, advocate Mr. Shardul Rao Sudhakar Rao Jadhavar sir for his unstained support, vision and commitment. I would like to thanks to our treasurer ma'am, Mrs. Surekhatai Jadhavar ma'am. Ma'am always support us to conduct this kind of programs. I would like to thanks our CNE observer, Mrs. Dr. Srilekha ma'am. I must mention our deep sense of appreciation to Dr. Suresh Ray sir for his explanation of trends in global health. In that sir has explained innovative trends and quality control of healthcare delivery system, and also he has shown vision for healthcare in 2035. Thank you so much sir. I would like to say thank you to Mrs. Reshma Salvi ma'am. She has explained emerging infections, about infectious diseases, worldwide infections, factors, emerging zones, etc.
I would like to express our sincere thank you to Dr. Veena Sakardande ma'am. She has explained about emerging infections on public health. According to World Health Statistics, probability of dying between the age of 30 and exact age 70 from any of cardiovascular diseases, cancer, diabetes or chronic respiratory diseases. I would like to say thank you to Dr. Sangeeta Bhujbal ma'am. She has explained about impact of chronic diseases, its prevention and management. I would like to say thank you to Dr. Varsha Vaidya ma'am. She has explained about innovative approaches in healthcare system like telemedicine, digital care, AI in healthcare and sustainable healthcare practices. I would like to thank you to our principal Mrs. Sheetal Nikam ma'am. She is a torch bearer of this conference for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this conference. An event like this cannot be happen overnight. Wheel starts rolling weeks ago, require planning, and we have fortunate enough to be backed by a team of very proactive and dedicated staff. I would like to say thanks to all of staff members and committee members, those who have worked hard to arrange this conference. I would like to say thanks to today's anchor. Needless to mention that our IT department has taken care of audiovisual systems, so this event could proceed without any interruption. Thank you to technical department. Last but not least, thanks to all participant professional nurses, those who have attended this conference very nicely. Thank you so much. You all are know every year we are arranging nursing sports festival. So this year also we have arranged third nursing sports festival. Please display the board. Please display the sports pamphlet. We have arranged sports for the nursing students. Hello. Now I request all of you stand up for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam Malayaj Sheetalam Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam